как бы странно ни звучало, приносит нам кайф. И мы не переживаем, мы просто это анализируем после игрового дня. Все. Поэтому все было отлично. 네, 저희가 패배에 크게 위축되지 않고 약간 이 대회에 온 것 자체도 즐기면서 경험을 쌓으려고 하기 때문에 이번에 세 번이나 2등한 거에 대해서 크게 위축되지 않고 이제 다음 경기에 대한 리뷰를 하면서 준비를 하고 있습니다. We try not to get disappointed defeats and try to earn as much experience as possible and enjoy the whole experience and review the next match. 본인만이 하는 어떤 독특한 루틴이 있을까요? Do you have any special routines that you do before the match? Я в купонге купил зеленый чай и пью его перед каждым игровым днем, чтобы нам сопутствовала удача. И все получалось. 네, 저희 루틴 중에서 하나는 제가 쿠팡에서 최근에 녹차를 사서 그 본 게임 전에 녹차를 마시고 행운을 약간 받는 것처럼 그런 루틴이 있습니다. 오늘 녹차 드시고 I 오셨나요? tried to buy green tea from Coupang, a Korean shopping mall, and drink it as a good luck. 아, 그래서 Did you drink the green tea? Yes, I did. 응해주시는 것 같습니다. 그리고 오늘 정말 서바이벌에서 파이널로의 진출이 정말 자, 또 이거 요요 나라 것 같아요. 지금 종합순위에서 직행팀을 제외하면 4위를 기록 중이기 때문에 오늘 좀 만반의 준비를 하고 왔을 것 같은데요. 무엇보다도 버투스 프로의 랜드 싸움에 대해서 견제하는 팀들이 상당히 많거든요. 그 견제하는 팀들, MCG나 다나와 등 우리 팀들에게 한마디 한다면 어떤 말 전할까요? You have shown good performance overall, but currently placed at 4th total ranking table. There seems to be no room for rest in order to earn a place at this week's weekly final. But Virtus Pro has lots of hot drops with other teams. What would you like to say to other teams out there competing for the same hot drops? Она вам понадобится. И посмотрим, кто в итоге выйдет победителем нереальной. 네, 우선 모든 다나와하고 멀티서클 게이머한테 행운을 빌고요. 저희가 경기력으로 보여드리도록 하겠습니다. First of all, good luck to Danawa and MCG, and we'll try to show in our performances rather than words. 더 많이 뽑아달라고 메시지 하나 남겨주시죠. For the Pick'em challenge, please say a shout out for fans supporting you guys. Я вас просто обожаю, абсолютно всех. Абсолютно всех стран. Спасибо вам большое. Я надеюсь, что вы и дальше будете болеть. Спасибо. Virtus Pro Fighting. 네, 모든 국가에 있는 팬분들에게 감사를 전하고요. 저 있도록 경기를 보여드리도록 하겠습니다. 네, 플린스 선수 오늘도 Thank you to all the fans across the globe, and we'll try to repay your support and our performances. Thank you. GNL esports를 만나러 잠시 이동해 보도록 하겠습니다. Of course, great to hear from Battle. I mean, even on social media as well, they'd stated that they feel like their plan has kind of come together. And we've always known for a long time, Elvis Shepatulians is the kind of guy that's thinking a lot, very cerebral, constantly trying to figure out exactly how they're going to approach things. And when people had doubts at the beginning of the tournament about kind of their approach to this, they stayed stalwart and continued down the path that Batulians had laid. Yeah, look, I don't think it was unreasonable that those doubts did start to crop up. Obviously, it was a tough start to the tournament for Virtus Pro, but obviously once they moved over to a new drop location, things have gone from better to better. So they're looking good now. Сяжэмскээр бол хоосон дэрсэн бат. Стефен Набошик аналистаар ер нь 2-7 одоо ингээд ихний 7 хоногт сууж байна. Ер нь аналист тооцоодыг 3-7 хоногор нь хооцсон байлаа. Thank you. 사실 뭐 Америк Европод 드래곤 아날리스트 тооцоодор 이유였지만 아깝게도 단 1점이 부족해서 2위로 파이널 티켓을 내주고 말았는데요. 당시 경기 후에 Despite the super fine place displayed by GNL last week, earning a same placement points and kill points as Team Liquid, you had to give up the ticket to the grand final because of one single point. It must have been such a big disappointment. How were you guys after the match? 네, 생일 축하도 잘. Well, we missed the Зя дэлгэцнэ. GNL Esports-ийн Корног гэсэн байна. Корног we tried to congratulate Heaven's birthday because it was his birthday. Оролцож байгаа баг тамирчдын тоглогчдоос асуултууд асууж. Тоглолтыг эхлүүлэх гэж байгаа шиг байна.
What would be a Монгол баг promise юм уу you could гэсэн give байна. to Монгол heaven? баг яг энэ дэлхийн Because хараад орч удаагүй. if you win Байхгүй ч today's гэсэн энэ юу явнаа. survival, Дараагийн жилээс болоод ер нь бол Монгол I'll give him a piggyback. 그리고 지난주 위클리 약간 파이널에서 많은 포인트를 추가하면서 직행 티켓을 차지한 팀을 제외하면 현재 종합순위 3위를 기록하고 있어요. 정말 GNL e스포츠가 좋은 성적인데 경기력에 비해서 또 결과는 아까웠잖아요. 오늘 파이널 직행이 정말 간절할 것 같은데 어떤 또 준비를 하고 오셨을지 여쭤볼게요. GNL is currently ranked third after two teams that have earned tickets to the grand final. You guys must be dying to earn this weekly final placement points and ticket to the grand final. If there is anything you would like to say to them, what would it be? Ghibli дээр эдэр Well, the first and second GNL leg was a дээр good гол. experience А and we'll майз дээр try to байхгүй мэн жинж дээр repay байхгүй and мэн. support through our perfect 오늘 performances. 화끈한 경기로 치킨 먹을 수 있을까요? Do you think you can win a chicken tonight? нэг performance coach хэлжсэн нэг юу GNL гэж. e스포츠의 공약도 제가 아, 예. 읽어보도록 하겠습니다. Thank you for the interview and I'll look forward to your Одоо ингээд The 이렇게 promise. гэрийн хүн GNL e스포츠까지 여러분 함께 өдөрт идж байгаа 만나보셨습니다. хилчлэг 이번 PGC 2021 이члэгнээс 위클리 жоохон баг 시리즈 идэд 어느덧 후반부로 좀 접어들고 жоохон өсөлөн байх юм 있는데요. болвол 아무래도 толгойн оюун 파이널, ухаан 그랜드 파이널로 자동차 가기 버튼 딜러스 위해서는 양쪽 이번 쪽에. 주가 정말 중요할 것 болохоор яг 같습니다. турхан 과연 хүмүүс 어떤 팀들이 오늘 서바이벌을 통해서 파이널로 진출하게 зөвлөж 될지 байгаа хүмүүсийн тэр хэлөө яг There you go, GNL All as идсэн well. байгаа хүмүүс илүү их ажилдаг гэж They're really ярьд stellar юм байлаа. performance. What we saw from them close Ерөнхийдөө том том багуудын performance coach-ууд It's бол nice to see that they're still in good яг spirits дасгал despite being үлгэн сайн игээд shy of that guaranteed гоё. spot as well as the third. Эхний гадар стресс Again, I mean, this Ядаргаагийн week it's сайхан all гаргаж going to өгдөг come down гэж. to the mental game as well Одоо as ингээд хүн the physical game өдөр that these players are going to be playing шүнгөө гэж on харж the байгаа одоо battlefield. дэлгэцэн So шүү дээ. I, Дэлгэцэн you know, биш. that's a good Оронд mindset ингээд if you're хөлсөө being out, гаргаад right? You булчингаа don't wanna ингээд be бодоод дасгал stuck in үлгээгээд and эхлэх have юм a poor бол performance after that эхний last ядаж week, but, нэг зүйл дээр uh, төвлөрөхгүйгээр гоё I ингээд mean, стресс Corn амардаг is гинэ. a phenomenal player for that team. Yeah, definitely. Says he's going to give his teammates piggybacks and stuff Good like to that. hear. Hopefully, he doesn't have to carry them to victory as well Тэгтэрчтэй тэр нэг coming forward. дотоод Although, зүйл I зөв will өдөр say, техний яг actually, тэр the carry feature has стрессний been one of the тайлбарч most хэлдэг welcome гэж. features to have added to the game. In гоё solo. олон Every time it happens, Elfish, I like pop off. Юунуудаа in my сонсогдсон team. I'm шүү. like, he's always carrying it. And there was the best Well, moments where he's like abducting people as well and taking them away with it. Oh, so good. I've been here for it, you know. I'm literally Yeah, sitting here with performance you watching coaches the of games, and the every World time it Cup pops up, I know you're Really? laughing in the background. I can corroborate. За тоглолт эхлэхэд бас нэг 3-4 минут байгаа. Anyway. Тэр хүртэл хэдүүлээс We've got plenty more teams to talk about here. Энэ whilst 7 we're weekly getting into survival our дээр. weekly survival Ямар as багаас well. гарч Let's ирж run down the list and see where we're ядах at нь уу? right now. Аль багаас I will say I'm pleasantly чадвартай surprised тоглолт үзүүлж by бид бүгдийг teams гайхшруулах like, нь. Эхний тоглолтоос дахиад хин чекэнд хүү. За мөлчирхэл дараалаад 3-7 оны чекнийг идэж чадах уу? For me, Үгүй юу? again, like Ер when нь I амар олон look at the hopes of your асуудлууд region, харагдчих. of course, a lot of people were Хамтдаа looking at Sonic not тоглолтоо quite on хулиалж their way. үзчихье. Oath is definitely one that really stood out as great. But here now, Dignitas and SSG have been carrying the flag for you for the moment. Yeah, Dignitas, I still feel like had a bit of a rough weekend. They're not quite playing the game that they're capable of. But SSG, on the flip side of that, has been quite consistent. Not necessarily consistently at the very, very top, but they've been putting in the work every single match. They've been finding the kills. They've been finding those mid to late game placements. And then when the cards really align, that's when we see not only the chicken dinners come out, Одоо миний but the мэдж good байгаас нь одоо нэг fight. Джеймс This Карол is the юм дөө. same team that came in Джеймс second Каролыг эхний 7 хоног харсан шүү дээ. at Энэ хостод дээр нь жоохон GIS earlier this year. Андерсон So хамбрыг Ross with that газаалт орж ирж international as showing his values on SSG. But I mean, as you said, the rest of NA, a bit of a struggle. You had 4 of those teams down in the bottom 16 this last weekend. So they're all waiting their turn to get in a little bit later. Yeah, миний Монголын definitely интернет so. I mean, гацхгүй if болвол it's энэ any стрим consolation гацхгүй. in that regard as well, Цаас I гэж think байгаа дүрс нь some of those Twitter-ид teams, унаад I mean, байгаа болохоор TSM's kind of going to be coming in middle of the Twitter-ээс pack болоод here, жоохон Elfish, but юу ямар хэд I газаалт think орж obviously ирээд. a lot of these Энэ other teams are доктортой going to be оролттой wanting явахгүй л to байна л join да Монголын KPI интернет. up towards the top there, considering that they're already firmly in that grand final. Yeah, I mean, certainly a lot of opportunities for the North American region over the course of this week and going into the weekly finals number 3. I mean, TSM, I think they've got a pretty hard job to do, you know, like they do come in, as you say, toward the middle of the pack. There's not going to be too many opportunities for them to make it through. They do kind of need to make it through as well. Like they're sort of in that middle of the pack bunch, right? 17, Gen G, TSM, Fury, Mad, Dignitas, all of these teams have only played in 1 week of the weekly finals. And that week that they played was not awful, but it wasn't stellar. It certainly wasn't enough to get the points on the board that they need to just scoot through
all the way. All of those teams pretty much need to get themselves into the weekly finals this week, and there's a bunch more as well that I could go down the list and name, but those are certainly the ones that are, I think, definitely in that awkward position where they're like, yeah, we've done a decent amount of work, but it just doesn't feel like it's enough at the moment. Let's not forget, obviously there's a huge number of teams as well. If you're, again, if we're continuing with the North American discussion, Sonics, for example, you need to basically win the weekly finals this week. I don't think there's a world where you can't really get enough points, assuming these teams are playing multiple weeks in a row. They need a win. So first you need to get in the weekly final chart which seems like a phase Sunday kind of situation, but hey, maybe it's possible. Данаа өдөр ихэд болоо шаранг тоглоод өгсөн. Гэтэ тэр цааш нь ягаан хөлтөө нэг дэлгэц яваад байна. Ойноос next level шүү маркетинг. Яг богдын логоны өнгөөр ингээд гоё өнгөнүүдийг нөөцлөд өгсөн. 16 багаас одоо энд оролцож байгаа survival дээр байгаа богдын бүх өнгөийг сольж байгаа. It really is, and I think that, I mean, again, I know I've said them quite a few times, but if you're a team, you've really got to focus at this point on playing what you can to win. This is the last week, right, to get forward for the last weekly final. When you look at teams like Sonics, they're coming in a little bit later tomorrow, so depending on who moves forward, that could really free up not only places and landmarks for locations that they like to have that thus far in the tournament have kind of been bullied away from them. That could work well, but I think the big issue is that because they haven't been able to play the game that they're comfortable with, they've really been having to play things new. Really a giant pulled the rug out underneath them, and so the Sonics have kind of been stammering to stand again. But I do have faith Сигэд идэр спонсорлцсон. Ас юу штэ маад штэ. I think that really kind of hits the mark for Sonics because I think questioning whether or not they're capable of being able to do and kind of replicate what they've been able to do in the past. Yeah, this tournament has been grueling. And there's been, mishaps here and there. We could make jokes about how many times Tiggle it doesn't matter at this point, right? Like there is a lot of pressure on shoulders here to perform as well. Weekly final орчод өгч штэ. 68 points in weekly finals at the moment as they did not qualify for that first weekly final. So this team is still a little bit in trouble. Currently they're in 13th, still kind of facing grand survival. And again, their performances have been kind of up and down and up and down. Yeah, I mean, I agree with you. They're definitely in trouble, right? But that can very quickly change in the space of a week. And what I will say in terms of their performances, again, I do tend to agree with you, but they have seemed to have trended. Assocation weekly survival дээр орсон шүү дээ. За weekly survival дээр ялангуяа Jax нэлээд сайн үзүүлэлттэй явж байгаад Exul өдрүүдийн тоглолтын дээр жоохон балгаад ба шуурдсан. Өөний сайн үзүүлэлттэй тоглож ирсэн юм байгаа. Мууг нь бол уулшиг мандаа. Энэ жоохон буруу төлөвөд өөрсдөө жоохон тэнийг тоглоод. Rays of Sunshine are starting to poke through for GE. I definitely think if they do manage to make it through into the weekly finals again, they should be able to get themselves a pretty solid placing because they did seem to be relatively consistent, or at least consistent enough when it came to that super rule set. It's just a question of whether or not they're going to be able to find a win, which was, obviously a little bit more difficult for them in week one than it was in week two. So, ultimately, for now, focusing on the 16 games ahead of them to make sure they can make it into those weekly finals. But if they make it into the weekly finals, they're in a good spot. Not a huge concern. It's just obviously that has to occur first. Sure, a fair assessment. Definitely a fair assessment. And another team here currently, Na'Vi, 58 points, currently sat in a position where they would be going into they did not put something on the board here this week. Clover, do you think that has Na'Vi lived up to your expectations, surpassed them, or not lived up to them just yet here for PGC? I would almost say that it's fair that they've kind of hit about where I expect at an international event. I think that they do have a tendency sometimes to falter, especially against some of the Asian teams that play a little bit more of an early aggressive game, whereas Na'Vi is a little more patient in their early game, and that's where we've seen them get caught out. However, though, if you give Na'Vi the ability to have 4 up in a position where they're not constantly being sandwiched on the edge of
zone. Дараач PGC-д бол яг ч Монгол угаа дэмжээс авчин. За энэ нэг баг болгон дээр л асуудлууд гарцсан байна да. I feel like the edge meta is so much stronger than we've seen in the past. There's a little bit more teams fighting along the outside versus the inside like we typically can see, and that's been throwing a lot of teams off. Just a bit. I mean, not to go too far back, but we talk about KPI in week 1. That's a team that really likes to send center, have good prio on the middle compound. Week 2, so we see those weekly final winners. It's the teams that do tend to play the center and find those scoring opportunities there. So those edge teams like Navi, it's been harder, I think, to have a higher point count. Yeah, I think that also is a fair assessment. I think that, with Navi, they have been a team in Europe that has, when they've traditionally done well, it's been a survival chick-нэр болохоор style where they're just план гэж бол хэлэхэд ч ялангуяа MSG бол залтны chick-ийн тох хаа. Наавыг мэдэхгүй заяа. Наав яг тэр ихний тоглолтоор шууд chick-ийн цэцгийг тоглолт нь өөр дээр нь гоё тойрог гоё гарч ирээд chick-ийн цэцэн шүү дээ. За энэс бас хэцүү дээ. Нөхцөлд тойрог гоё гарахгүй бол бас тэгэл идэж чаддаггүй л байна. Look, I think that there has been a huge discussion over the course of PGC about, maybe give these teams a bit of time to figure themselves out. Peak at the right time, etc. Well, I mean, now is that time, right? There are no more second chances. You have to basically lock it in this week, here and now. I don't think you can rely on grand survival. That's just, the dream run for 14. That's it. There is no way. Well, that is the way that we survival. You really can't leave it down to that. That's likely to be a chance, Yeah. And it's not even a good chance, to be honest. 4 out of 16 teams. It doesn't feel too good to me. So get it done here and now. Make sure you're peaking at the right time. Obviously, you want to leave a little bit in the tank for the grand finals when we get there, but you still need to get something done now. All right, it is time. Game number 1 of the day. Game number 1 of the week for weekly survival. Who is going to take this first chicken dinner? For a lot of people, the question is, will MCG after what they've been able to put on? We're heading to Erangel, the grassy pastures, and our casting Archon is Tobosaurus. За эхэлшээ. Нислэг чи юу вэ? За Liquid. Өс 7 өдрийн weekly final-ийн авраг. Liquid тод яг одоо харагдаж дэлгэцсэн ээ. Манай луугрууд нэг 7 өдрийн $40,000 нийтдээ $50,000 кэшэлчихсэн. Одоо бол энийг явж байгаа. За би за Clip James Mixi Өмнө DIGB Esports Sosnokoгийн ардлуу божооны тоглоом харагдаж байна. Бэлтал баг 1-2 баг яваад ноо дөрөв дахин нэг баг бож магадгүй байна. Гэсэн чи гуруулаа шүү ноо дөрөв болчихж байгаа юм шүү. Яа DIG Үнсэн Sosnoko төгдөр бож байгаа бол PGC Esports тойроод бодсон. Яна ич то ноог талаас гарч ирж байгаа нэг 3 баг одоо бүр үзэлцэхнэ. За нэг IP програм SSG гэсэн 3 баг юм байна. Чакин. Тарыг хашаа татагдах нь. Sosnoko тарыг тачлах гоё шүү. Оо nice. Алдсан байж уусан 3 багийн болтчихно. Одоо боломжтой техник дөргөнд болчлоо. За яг үндсэн дамжуулалтын дууд дүрс дөржийн шууд хэлээрээ. Эндээс арга хэмжээ шууд авах болохоор. Ямар ч weekly survive биш. Weekly final-да тэнцсэн. Нэг 16 баг ихний тоглолтоор тоглоод 2 дахь тоглолтоос юу орж ирнэ? Phase орж ирнэ. Биш 17 гейминг орж ирнэ. Өчигдөр чи 17 гейминг буцаа 1-4-ээр авсан шүү дээ. Phase чи 1-4-ээр амар тэргүүлж байгаа 17 гейминг чи сүүлийн тоглолтоор 23 хилдэж чигэндээд газарган оноо нөхөд ороод ирсэн. Тосын скейсер машин дээрээс Данавагийн леклоксол хайчлаа. Дандаа машин дээрээс орох юм даа леклом. За леклом нэг яваад өглөө доо. Данавагийн тоглолтыг гурлаа. Надлын ангар дээр эсвэл доттой миний барьж суудсан. Гараад ирэхэд нь ерөөдөө кросс дээр барьж ургах гэдэг нь. Гэтэ одоо гарч ирэх юм болов.
За Жинэлээс дөрөвт тоолт чинь зайд байсан. Тусламжаар хурж ирээ. За ингээд данаа үеийг нэгснээр сүүлдээ 1-4. Сүүл минь явахгүй болвол гэж одоо ч хааш явах вэ? Оройтчлаа шүү дээ. Чали. Дуу жоохон зөрж байна. За хараад байна. Бол ямарч дуу муу гарахгүй хат яаж зөрснийг нь мэдээд байна. Тэрээс гахалтай. Энэ нэг болон сууж байгаа тоглолчийг насаараа харуулсан болохоор яг дуу зурж байгаагүй гэнэс мэдэхгүй л байл л да. Яаж мэдчихв дуу зөрөөд байгааг нь. Тэрийг нэг Ченжи маргааш тоглоноо. Захны ороод ирсэн тоглолч их сөвчтэй. Шүшээ ээжлээ. Хадаас нь хойд даралт. Фингер мингэрчтэй яа гэдэг амар тоглолт үзүүлчихлээ ой. Нэг тоглолч бүтэн перцтаад. Ямар амар тоглолч вэ ихтэй. Энд ч бүр Берт. Идээр барагдаж байна. Прямс тоглолт ихтэйс квадра. Одоо залгуулаа BB спорт дайрны тул 4-3 байлна. Одоо гараад ирсэн ID смаштер дүүлийг авчлаа. Миний тооны харьцаа 3-2. Марко зүрхлэм яг ногтлоод гүцэх гээд оролцоод багш юм. ID ногтоо гэдэг үгдэн гүцээ гэсэн. BB спортос код Марко ганцаараа штэ. Зөрөг байна авчлаарай. Анарка. Надтай зөрөг шүү. За код Марко Бриона Евротай ч нордраг тэр нэг жижиг англиэр гараад ирэхтэн 3 мараад гараад ичлээ. Ардаас нь Баттуулны спотод хэлсэн. Virtus Pro ороод ирж байна. За сүүлийн гэлийг Баттуулнаас гүйцэснээр PGC Esports төрүүлээд 16 дуруу харин 15 багийн 55 тоглолчтой Virtus Pro Брураж 2 тоглолч алдсан уу? За тийм байна. Данава 2 тоглолчтой, Бриона 2 тоглолчтой. Салата 4 бараг алдчих шиг болсон. Ямар өнөртэй юм байж та. Player settings Steve 2600 James. James-ийн ч тохироо хэдэн ч удаа харч явда. Steve 2600 вертикалыг 12-тэй, General 15, тарыг 15-тай. Нэг юм тохироотой юу тоглож байгаа. Вертикалны. Ярташнд ороод хэлж байна. Завтай мультициркл бүр нэлээд сэв эргээрээ. Зөв аваад явдэрж байгаа тоглолт ихнээс ч нэг баг унтсан. Одоо энэ чинь weekly survival чинь чигнэр явагддаг болохоор point гэж юусоо байхгүй. Тоглож байгаа тоглолтод маш чухал. За нэг үзүүлэх гээл энэ да. Weekly survival за 3-7 хоногийн 2 дахь тоглолтоос шууд 17 гейминг 3 дахь тоглолтоос Fez 4 дахь тоглолтоос Ghibli 5 дахьт нь Kaishin. За маргаашийн тоглолтын 10 дахь тоглолт. За сүүлийн 2 тоглолтын дээр Женж орж ирэх юм байна. Тэгэд тэрний маргаашийн буюу 4 дахь өдрийн сүүлийн өдрийн ерөөдөө 5 тоглолтоор нэг тоглоно гэсэн. За тэр 5 тоглолтын дээрээс чиг идэхгүй болоо Женж баг weekly final 3 дахь 7 хоног буюу сүүлийн 7 хоногийн weekly final-д оролцож чадахгүйгээр оноогоо алдаад дуусгах. Яа Женж гэхдээ энд одоо хоролцож чадахгүй бол спортой шүү. За эхний 7 хоногийн эхний тоглолтод чигэнсэн багууд гэсэн чинь эхний 7 хоногийн эхний тоглолтыг мультициркл гейминг, 2 дахь 7 хоногийн эхний тоглолтыг мультициркл гейминг, за 3 дахь 7 хоногийн эхний гейминг мультициркл гейминг ороод ирэх юм бол бас сонирм.
Програм нэг матч. За JNL нэг Данава за бүгд л ерөөдөө нэг тоглолцсон явж байгаа. Хамгийн алдагтай явж байгаа хоёр баг гэвэл програмаас хоёр тоглогч, Данавагаас хоёр тоглогч. За энэ Американ юм шүү. Шинэ дуу болчтой гэсэн тоглолт. Спрей алдчих болоо. За тэр болон пауэр барьж аваад янлын амир гоё спрейдчлээ. Нөгөө сандарсан байдал байхгүй. За тасыг зөриөлж Жиноныг салгаж яваа. Дайлалаас нэгний тоглож гисэн чи JNL Esports корнер алдсан явж исэн юм шүү. За Жоксины тоглож ямар ч тач зурсан. Жиноны хөтөнгө зөө Жексогоос гурлаа. За харин нөгөө талаас JNL Esports хоёр тоглож алдсан. Тугаас хоёр тоглогчтой, JNL-ээс хоёр тоглогчтой, Данаа хоёр тоглогчтой, Jex 3 тоглогчтой. За энэ дуу зөрж ивэл шууд хэлээрэй. Дууны дуу мөр гинт зөрчсөн байвал. Энэ ихтийн тоглолт их зүгээр явж байгаад 2 дахь 3 дахь тоглолтоос гинт зөрчт юм байлаа. Тэр дор нарган жаах болохоор шууд хэлээл явахгүй бол. Яс нэ өөрөө дуугийн сонсч чадахгүй байгаа болохоор хэлж чадахгүй байгаа шүү дээ. Мэдэхгүй шүү дээ ер нь. Nice. Зажуудаас нэр рот Ципянг нөгөө талд нь ганцаар үлдчихсэн. За энэ хоёр талд нэг рот энэ ингэдэг юм аа. Нэг эсрэг дөрөвдлөө доорог. За ингэ дөрөвс ганцхан тоглогч байхад хангалттай нэг эсрэг 3 MNPL багийнх нэг 15 дугаар хооронд Space Station багийн 4-т кил орж ирээд. Нэг тоглогч алдагдaltaй өндөрлөг байрлалыг Space Station гамгаас эзэллээ. Амар тоглолдог рот. Юу ярьж байгаа юм бэ? Ротыг бол ерөөсөө дэмжин шүү. Тэр Fury дээр хоёр тоглолч машин дээрээс нь унгааж авах моментийг хараад би бол ёо ичтэй ямар амар удаа тоглож байлаа гэж бодсон. Тэр rank decision-ийн тоглолт нэр амар тоглолт үзүүлсэн. За окей. Жижиг попич нэрэ байнга үждэг болохоор. За хоёр дахь дөрөг хошоогоо гүр тал руугаа татагдаад замын нөгөө нэг хоёр замын уулзар нийлүүлээд бол яг одоо боломжтой хоёр дахь дөрөгийн төв. За мөлцирклээс бүр нэлээд тойрох шаардлагатай болчихлоо. Гэхдээ ингэж тойрж явж байгаа Virtus Pro програм дээр бодуулах юм бол мөлциркл дөрүүлээд 14 штэй. Их хэдэн тоглолтууд дээр бас багууд мэн жоохон байлдаад явж магадгүй л. Гэхдээ тоглолт болгоно алт учраас нэг тоглолт хүртэл маш хэрэгтэй. Тэр тоглолт дээр тухайн баг яаж ч өндөрж магадгүй. Торгийн даун дээрээс багууд маань чиг хийдэг болохоор ялангуяа энэ чинь чиг рүүл учраас зарим багуудаас бүр нэлээд нэгт тоглолт хэрэггүй байлдаанууд хийхгүй. Амар сайн болон тохон цууж байгаад яг нэг хэрэгтэй үед нь хэрэгтэй хийлээ гэж шууд чиг гинтчихлээ. Өчтөр чинь Arlog аминг тэр Мрамрын тоглолт нэр нэг гэлтэй чиг гинтсэн шүү дээ. Сүүлийн яг тэр Фрезийн сүүлийн тоглолт Густавыг үзээгэл чиг нэг гэн гэлтэй. Нэг тийм сонирхолтой тоглолт болсон. Ja, met Jexivд бол Жинана алдсан гурвал авж байгаа. За Маткла чигэнт чих байх гэж их найдаж байгаа. Ядаж чинь 2-7 хоног орчин болол ядаж жигс дээр байхгүй байна. Чин тэгтээ Солонгос буудаас weekly алгасаагүй баг гэж GNL юм болов. Тэгтээ GNL ихний 7 хоног ороог баха. Яг үүрлүү гарах гад Madcla fix татсан. Тэр нэлийн занаас Данаа гэдэг багийн тоглогч. Салютыг Олдлс 3 гэстэй миний өргөж яхад. Хүний үрээд гүйчлээ. Үүрсэн тоглолчийн давхар унгац ийсэн болол. Тэгээ ганцхан таглаж ийсэн болол шууд Данаа хоёр тоглолт. Замад үүрэнд гараад ирсэн. За энэ Данаа хэцүүдлээ дээ. Тэр яг хашааны нөгөө талд хоёр тоглолч нээж байгаа. Зүүн төвшөө Склад гэдэг л орж ирж ирсэн юм байна. За баахгүй шүү дээ. Ажидлаасаа Баттуулынс дээр баригдаад киллийг нь Олтлс дээрээс нэг үзэж яваа. Данаа багс тоглолтыг ингээд ганц тоглож салют ганцаараа. Зянгад Баттуулынс тоглолтноос асагдаа 13 баг 46 тоглогчтой. Аггүй Баттуулынсыг килл шуучлаа.
За хэрэг бими пэйж Крекс T-bone. За хэрэг гой самгийн үг критикал боддог нэг T-bone гэдэг. Крекс яг юу энэ дөрвөлээ хийвгүй. Чимэг байж гад амар килигээ гараад ирдэг. Айц үсттэй. Ихний тоглолт яг weekly final-д орсон 16 багийн тоглолтод хоёр дахь тоглолтоос нь энэ тоглолт PGC гэсэн багийн нөхөд хоёр дахь тоглолтоос нь bottom 16-гийн 1-р байрны баг орж ирдэг. Одоо bottom 16 өчигдрийн 6 тоглолтыг болвол 10 гамиг тэргүүлснээр одоо энэ хоёр дахь тоглолтын дээр орж ирнэ гэсэн үг. За энэ дараа чинь 3 дахь төр гараад ирсэн. Төрөг хамтдаараа яадаг төрөг гарч ирж байгаа юм. Одоо бол Mad болон Team Liquid төвтэй явж байгаа бол Ториг наашаа хэрэг болон Team Liquid багуулуу татагдаад эргийн байрал бүгэлдээ. Яг одоо хоёр багийн байрал дээр. Гой төрөг гараад ирлээ. Jax-с иргэдээ завдаад гараад ирсэн. За мөлцөркөл хаана явна? Новол ороод ирчих. Иргэд бүр захлаад. Яа өртөс богийн кросны доолж яаж таас Mad-аас бодож өгөөд байна. Тосыг минийч тоо. Зураа яваад энэ Баттуулаас ирээд үж явах мөрж аваад автос машин дэрвжсэн болж ин унгаач дэлхийн аврагдаа Spyro. X-ийн боомч дээр SSR дээр баригдаж байна. Virtus Pro багаас 2 доолж үлдсэн. Багийн нэг дуу гаргаад машин өнгөрцөн эргэж аваад дээрэс нь спрейдэд улаалаад алдчихлаа. Хоёр доолч нь хоёул улаан байж исэн. Team J-ний тэмдэгт even ясууд ингээд иймгээс нэгсрэг хоёр Virtus Pro багаас сүүлээр доолж үзэснээр Virtus Pro багаас 13 гараад 12-нд 42 доологчтой. Энэ сэн дээр хуулан дээр Pero багтаа таралдчихна. Иймэрхүү хийвэлтээс болоод нэлээ юу юм болчихлаа. За уг нь ноколсон дигэр шууд машин зөрүүлэн мөрөг ажиллаа мамаа. За энэ согоос ганц одоо бол ингээд 2 доологчтой. Бараг энэ баригдаж байна да скүжгэ. Энд нэлээ зөрөгтэй. Стомар орж ирээд Axe left-д ор ногтойсон гэлэн үзээд адаас машины ардаа тоглож корт тоологчийг нь харцсан гэж байна. Эд модны ардаас корлоод байвал нэг байр дээрээс удаан орж иж байлдах юм бол тэр баг зөрүүлээ нөгөө дүүлдэж байгаа тоглогч нь антиг гарчдаг болохоор жоохон сул талтай. Амингсээр тулцсан байна скүжгэ. Машины хард налуу хэсэг дээр корлоод байгаа. 3 дахь дөрөгийг байгаа. Машин тоолгоо нэгт гэж бодож байлдах шаардлага байхгүй шүү дээ. Милисэлэр зайнер Стомарыг салгаж яваад энэ сугаас яг одоо ганц тоглож скүүчгээ ганцаар үлдчихэв. За явахаас илүү зүгээр шууд үлдээд байлтчих гэсэн. Угаасаа ганцаар үлдсэн чигээд чадахгүй болохоос яг энэ цагийн гарч. Нэг ёолот чигээд улааж гисэн гарч ирээ буудчихна. Яг иймэрхүү ёолот тоглолтоодоос хойд амьд ордон шүү дээ. Хоороос илүүд цаашаа гүйж байгаа тоглолт чинь яг зуураад болох юм бол арай дээрдээ. Смокны тэр орон шиг гүцэн гэж бодож ийсэн ч гисэн зүүн дараа зөрүүлээд дахиад нэг дараа ижлээ Мингзийг. За Pero багаас 3 тоглогчтой Мингзийг босгож чадахгүй. Өнөө босгосоор дараа чинь 4 дээр гараад ирнэ. Харгүй шүү дээ. Мич нэг үгээр бодсон сэтгэлгээд байгаа. Space Station Gaming за Олдос бүр нэг тоглож унгаах гэж яваа зорилгоо орж ирж байна. Free Fire-даад програм багийн сүүлийн тоглогч видеог үзээгээд мөрөө тоглолоос 12 дор орнд. За ингэ 11 багийн 34 тоглогч чинь ч яасан олон багтай байлтчихв. Стафо төрөгч гисэн. Айл олон баг байлтчихлаа. Тэмцэн боломжтой яг одоо 4 төрөг за урагшаа татагдаад тийм ликвидийн борлын өндөрлөг дов төр дэд төргийн боломж төвшөө 4 төргийн боломж төв татагдж байгаа бол тэр урдуур орж ирж байгаа Navi DIG эдэр гэсэн богод бол гайгүй ч юм уу. Circle Gaming Jax Event 3 гэлтэй Янлын 2 гэл ийдсэн сайн 2 гэл байхгүй. За Madivd Smoke-ны модны ард Smoke-ороо коорлоод ногтой тоглогч мүлхдэг болцсон. Мүлхдэг энэ усан дотор сэлдэг болцсон шинэ автетаар. Хөрсөн ч гэсэн хүмүүс л өсөлөд гараад ирэх боломжтой. Circle го нилээ ууртай баруун дараад нэг тоглогчийг за салгаж чадаагүй дээрээс нь Jax хажуулаас Cyber Kill-ийг үзээгээд Mad Clan тоглолтыг гурлаа. Жинэлээс ганц тоглож үлдсэн юм чинь. Нэнсээс ганц тоглогчтой. Энэ хоёр соло тоглож их асшин бол нийтдээ 9 баг. Оптискодор явж байгаа богдлаар нийл олон байна да. Ер нь бол Circle ингэж явж байгаа л нэг торыг нэг эвгүй үрцэн л нэг татагддаг. Яг тэр үе дээр тагтаа барьж аваа зөрүүлээ шүчиг хийдэг тэхний тоглолтоор гараад ирдэг да. Нэг эвгүй. За хэвэн Jenny логосүрийн тоглогч.
За Матер дэшин шинараа зүүн дараад. За Матин тэр Тайваг эзэлсэн байрлалыг зөвлөж байна. За уулан дээр Pero баг бүтээс кодор Herokta 4-4 таарж магадгүй. За Saviori нэд Genel-ийн хэвнэг үзээснээр Genel Esports 11-4 хооронд 10 багийн 32 тоглогчтой. Pero баг зүүн дарах юм бол Herokийг харах магадaltaй дээр зүүн доорн байгаа T-Bone-ыг анзаарахгүй жагаад доороос Axleft-д молторгүй дээ. Тэр доорн гүцээгээд авах шүү дээ. Ногсон болол килүүдэрээс алдахгүй том тоглолтын дээр. Тэрээс нокклол бол кил тэр доорн зураг ичсэн. За Taki Ротор унжгаа юм ли зооны гадаа нокгорсон байгаа даа. Рот дээрээс нь танкийг нокклоод өөрөө зөрүүлээ самар дээр унчлаа. За ингээд MSG багс тоглолтыг MCG багс бидүүд хоёлаа. За лингдэг өрөөд бас одоогийнхаас тоглогч самар ганцаар яг тэр доор нь байна да олдос харчлаад байгаа юм шиг байна. Тэрээс зуглаад авч магадгүй олдос. Янах байхгүй доороос нь юу олдлос ямар критикалны бодоо ичвэ. Мөлциркл гейминг за ингээ 10 дугаар хооронд яваад өглөө техникийн тоглолтын чикен байхгүй байсан юм байна. Иддэг юм болов уу гэсэн чи иддэг байжээ. Иддэггүй л байсан юм байна л. За Pero би тоцсон үл байхгүй. Тэр цаанаас мингж хүнийг ногсон чи төрүүлээ ноколж өгөө трейдлсэн. За энэ пэйж дээр 2 тоглож шорт чи доор мөлхөөд явж байгааг харчжээ. Мингж амар критикалны T-Bone доороос дөрөвтэй мамууг ноклаа ийдсэн. Herok багс 2 тоглогчтой, Pero багс 2 тоглогчтой. Axleft гэдэг бүр зооны гаднуур гарч ирж T-Bone бүцчих ноклох гэдэг. За Tarx-тэй явсараа Navi DIG-ийн голд. За хажидлаас ярих юм бол Team Liquid гэдэг бас нэлээд гайгүй байрлалыг. За энэ баг SSG багийн сүүлийн тоглогч. Онлоос бараг унжах шиг байна. Skull-ийн Slayer Herok-ийн Rexig гарч ир. Яали хамгаасан Space Station Gaming багийн сүүлийн тоглогч Onlоосыг Space Station Gaming стүр өрөнд 8 багийн 23 тоглогч. Herok багс нэг 2 kill. За PG-г босох боломж нь юм байна. Herok за DIG нэгдээд Pero руу ороод ирчихжээ. Шинбой Мингсийг салгаж яваад Pero багс яг одоо тоглолтыг ганц тоглож. Herok бас 3 тоглогч ямар ч тач амьдрчгал юм байна. T-Bone Pero багийн сүүлийн тоглолтыг гардаас модчихгүй зэснэр Pero багс 8 дугаар хооронд 7 багийн 21 тоглогчтой. Herok-ийн нийт 3 дахь гил. За нэг солоо тоглож үлдэж байгаа бол Mati 2 тапыг дээрээс нь Millman-аас ноклоо ижлаа. 2 тоглогч зүүн дээрээс нь орж ирээд 2 тоглогч шоо шолоод тарьж байгаа юм байна. За баруун талын хонхор өндөрлөг дээр явж байгаа болохоор Navi бол килээ гэсэн чинь нээдэр килээ үцээгээд Madас тоглолтын зэшин. За ангид 2 тоглогч. За Buttes Squad-аар явж байгаа багуудаас гэвэл Navi DIG Team Liquid гэсэн багууд Buttes Squad-аар явж байгаа бол Lens багийн сүүлийн тоглолт чинь Skull-гээ зооны гадаа унаа Dance баг 7 дугаар өрөнд 6 багийн 19 тоглогчтой. За PG эвгүй бодол Янлыг үцээгээд Xavier зооны гадаа нокгорсноор Jaxog 6 дугаар өрөнд. За ангид 5 багийн тоглолт 5 дахь өрөнд дэр Ширүүхэн сайхан урдан байртай явж байгаа юм байна. За Team Liquid, Cherokos, Pimi Page, Crexy T-Bone. Cherokos нэг 4 киллтэй хамгийн өндөр киллтэй явж байгаа Herok юм байна. За T-Bone Ibiza машин дээрээс салгаачлаа. Hello. Баруун дараад James Lang-д орсон. За дараас нь Herok-ийн доороос гой байрал дээрээс гараад үлдээдтэй гэсэн Page сонсцсон байна. James-ийг флагын дээрээс нь барьж явж байгаа. Гад Team Liquid багаас 2 тоглогчтой. Тоглолтын төгсгөлийн чекэн дээр за ерөөсө довтон Европ багууд үлдэж байна. Америк Европод л үлдчихлээ тэр чигээр. Оёо шүү дээ. Хөнгөлөг байна. Тэрээс чивгүнээ дороод ирлээ аалья. Тэгээд энэ дайва зэрүүлээ тэр бирилэр дамгийн аалийг унагцсан. Яндер Кьюз амжилттай бирэлэр Мадын дайваг үзэж явсаар Мад багаас дөрүүлээд тоглолтоос 4-4 өрөнд. За ингэ 4 багийн тоглолт дээр DIG Buttes Squad-аараа Navi мэдээж тогтоогоо тоглож өгтөн босгоч нь. За тийм бол Navi болон DIG Buttes Squad-аар үлдээ Herok-оос 3 тоглогчтой 3 баг. За хаста эвгүй. Яа. За Navi ихний тоглолтоор чигэнт ч юм бол яг MSG-ийн шиг чигэн хийтэл явах нь да.
Hero Chicken тийм болоо шүү дээ. Ерөөс одоо эхний тоглолтоор Chicken-сэн богдох юм бол Navi, MCG гэсэн хоёрхан баг л байгаа. MS биш юм байл MC шүү. Нөгөө нэг C гэж дууд учраас би хаяад нөгөө нэг хурдан ярих гад тэгэхээр MS гэдэг утчихвал. MCG. За DIG Discord-аар явж идэг. DIG чимээг гэж байгаа техний тоглолтоор Chicken гэж байгаа. Хэрэг ер нь энэ гурван багаас айл нь ер нь Weekly Survival дээрээсээ ер нь амар сайн чигт. Ер нь бол Chicken гэх явсан шүү дээ. Сайн үзэлцтэй. Айл нь ер нь баг 3 тоглож Chicken дсэн баха та. Нави бол ихний тоглолтоор Chicken дсэн шүү дээ. Хэрэг 2 дахь тоглолтоор Фэзиг унгаагаад BBL-ийг унгаагаад Chicken дсэн. Тэгээ DIG-ийн Chicken-ийг санахгүй байна. Яаж ч Chicken-члээд энийг ямар нэгэн болоод Chicken дсэн баг адилхан. DIG Sparking Honey байж шин бой Punij. Эндээс энгүү боддог нь бол Sparking. Одоогор бол Шинбой гайгүй боддог юм шиг харагдаад байгаа. За дуудуурсан зөржигөл хэлээр амнаа ханч та нөгөө юу авахгүй болохоор хэлж мэдэхгүй ш. Ямар нэг асуудал гараад дуудуурсан зөржигөл шууд хэлээрэ. 3 багт олц. За ингээ 6 төр дээр бас харьцангуй 93 багийн байлдаа хэлсэн байгаа болохоор багуудаас дараачихаа 7 8 энэ дараа 9 дээр хүртэл хүлээгдэж байгаад гэсэн бимияа миляг юу нэг тархитаа ичлээ. Аалж гэсэн одоо дахиад тархитуулах юм бол толгоо баруун шигаа явах гэж байна. Ави QZML маань MNPL алия. Sparking баг дээр Navi-гийн тоглолчиг гайгүй ч юм уу корто байна. DIG хэрэглөө. DIG бас жоохон хоёр чигээ тарчиж нэг нь нуулан дээр үлдээ нөгөөх нь замынхан тэр гол руугаа замлгаа гараад ирсэн. Сонин л байрлал дээр орж ирсэн байна. Бизэ 3 гэстэй. Зараар бодоод байна. Эрокник 8 кил хийсэн байна. 8 килээс нь T-bone 5 кил, Page 2 кил. За Crox 1 килтэй. Тэгээ Crox онцсон байна л да. За яг дараагийн шийдвэрлэх 7 дотор гарч ирж байгаа. Heroki 3 тоглогч, Navi-гийн 2 тоглогчийн дээр амар ойрхон байгуулалт. DIG-г боломж 7 доторгийн төв татагдсан. За DIG боломжтой ихтэй олтын чигнийгээс шидэх боломжтой болчихлоо шүү төргийнхөө даваараа. Тэмцээний формат нь яаж явдаг юм болоо гэсэн комент орж ирсэн. Тэмцээний формат нь бол нийтдээ 3-7 хоног 7 хоног болгон нэг авраг баг тодруулна. Одоо бол яг сүүлийн 7 хоног буюу 3-7 хоногийн weekly survival гэж нийт 32-оос 16 багийг шигшиж авч явах юм тоглолт явагдаж байна. За эндээс нийт 3 өдөр 16 тоглолт яваад 16 тоглолтоор 1-1 чиг хийдсэн багууд нь дэшегээ weekly final руугаа гээд нийт 16 баг чиг хийднэ дээ. 32 багаас. Тэгэхээр 16 баг нь weekly final дээр үлдээд 2 өдөр 10 тоглолт явагдаад. Тэгээд нэг weekly-гээ тухайн 7 хоног 10 багийг тодруулж байгаа. За тэргийж тодруулж байгаад байгаа гэхээр weekly final-ийн оноонууд хэрэгтэй. За weekly final дууслаа гэхэд дараагийн 7 хоног шууд grand final явна. Weekly final-уудын оноо бүтэн тоолж байгаад би оноогоор авч ирсэн 12 багийг нь grand final руу шууд оруулаад үлдсэн 4 багийг нь grand survival гэж нэг 4 тоглолтоор 16 багийг хамтдаа тоглуулаад ихний 4 чиг хийдсэн баг дэшегээ grand final руу орохоор ер нь бол жоохон явдалтай. Одоо PUBG-г анхан шатны дөнгөж сонирхож үзэж байгаа бол энэ яг дэлхийн аваргын тэмцээний тэрэг явж байгаа форматыг жоохон ойлгодоггүй. Тэгээд нэг жоохон үзэж байгаад ойлгодог болчихдээ дөө. Шууд тэр дорн ойлгоно гэдэг ч бас жоохон хэцүү. Би бол яг 100 удаа яг ингэдэг тэгдэг гэж бол хийж чадахгүй болохоор. Тэгээд бүтэн ойлголт өрнөж чадахгүй зүгээр яг өөрийнхөө зүгээс нэг амар халтуурны тайлбарлаад байгаа. Яг 3 баг 7 дот өргөдөө гэсэн T-bone наалыг нуклаа гэжлээ. T-bone-ы нэг эвгүй бодолтод сүүлд нэг багийг аврах гал байна да. Тэр нь бол амар ижлэгийн төрөг гарч ирээд байна. Зүүн дараа дараад ирсэн. Heroquest-ний 8 килд орж ирж байгаа. Шинбой дээрээс за Navi гэсэн ерөөдөө дант хэсгээр орж ирнэ. Дуумаа зөрөхгүй байгаас нэрээсөө. Тэр манайхаа дуумаа зөрживэл Dynamics-ээс лаар T-bone. Оны вежрийг салгаж яа. DIG-гээс гурлаа. За ингэ ганц бүтэн сквадаар явж байгаа баг Navi.
Lotus Wincer гэдэг баг. Гэхдээ торн зүгэн. Гэхдээ DG-ийн хоёр тоглогч энэ дэр өстө нүд тураа чихчих юм болоо. DG-ийн тэд хоёр тоглогч. Наа дэр нүдлүүгөө хуруугаа чихчих юм болоо. Наа өндөрлөг дээрээс тоглолт тэгээд Herokog-ыг ургаач. За DG бас тэр оронд ч ганц тоглож үлдсэн шүү дээ. Тийм болохоор Нави бараг чиг хийдэж магадгүй. Одоо энэ DG-ийн хоёр тоглогчийг харж лгүй. За Herokog тэр дэше Нави л өсчихсэн тоглогчийн T-Bonыг хажуулаас нь түүнийг барьж аваад Herokog-с тоглолтын дэш нь хоёлаа. Синийгээр за тэр доор нь үзээгээд Navi DG тоглолтын төгсөлд 98-ийн чиг Нави ч тэгвэл ингээд бараг 27 хоног дараалал цэгтний тоглолтоор чиг хийдчихлээ шүү дээ. Нави жоохон ууртай байна. Тэгээ яг энэ уурал weekly survival дээрээ биш, weekly final дээрээ л үзүүлмээр байна. За баярлалаа арчлаа. Аал яг нэж. Шимбойг салгаа ижлаа шүү дээ. За тэр гисэн бил. Ом дээрээс пикэлж өнгөж гарч ирээд. За сүүлийн гэлэг амжилтаар үзснээр тэ хаяж дөрүлээ 3 дугаар хооронд Herokog-ийн бими нөгөө талд пүнижээ салгаа ицсэн юм. За ингээд ирэхэд дөрөвсөрөг хоёр Navi-д маш том үнэт давтаа. Өндөрлөг high ground байрлалаас орж ирж байгаа болохоор Herokog дээр чиг гинтэх магадлал маш өндөр болж байна. Navi дөрөвсөрөг хоёр ихний тоглолтоор чиг гинтсэн баг. Ерөөсөө Herokog ч бас нэлээд сайн survival дээр тоглоод байгаа шүү дээ. Зоригтой. За наач нэгс дөрөв. Сүүлийн гэлэг гисэн бэлээс гүцээгээд Navi 2-7 хоног дараалал ихний тоглолтоор чиг гин. За ингээд weekly final дээр орох хэрэгтэй авч байгаа Alpha-соор. За иймэрхүү тоглолт ерөөсөө өсөөд хүлээгээд үжсэн шүү дээ. За ингээд ер нь бол Navi 2-7 хоног дараалал бид нар ихний тоглолтоор чиг гин гэдэг юм аа гэдгээ. Weekly survival дээр үзүүлээ. Өнгө 7 хоног чсэн орж ирсэн ихний тоглолтоор шууд тэр дорно. Ираnkлийн тоглолтын дээр чиг гинтсэн. За ингээд ер нь бол тэргүүлэг MCG болон Navi гэсэн хоёр багууд л зөвхөн Navi бит хоёр л ихний тоглолтоор чиг гинтдэг шүү гэдэг. Сүүлийн 7 хоног weekly survival байсан болохоор ихний тоглолтоор ингээд Navi MCG гэдэг хоёрыг галзуурсан ихний чиг нэрээр бид нар харлаа да. Herokog ойрхон байлаа. Бас яг 2-7 хоногийн weekly survival дээр ч гэсэн амар ойрхон байсан шүү дээ. Бас яг ихний тоглолтоор чиг гэдэг ингээд алдаж байгаа топ 4-т орчод ирсэн. Хоёр дахь дээр нь жоохон ууртай тоглоод физ дээр чиг наваад гараад ирсэн шүү дээ weekly final руу. За ингээд Navi-гийн хувьд бол ууртай байна. За яг нь уураа weekly final дээр гаргаараа. Сүүлийн 7 хоногийн weekly final 3 дээр. Одоо ч ингээд гараа авчиж байгаа. За ингээд Navi гарч явснаар оронд нь бол залгуулаа шууд. Тим 17 гаминг bottom 16-гийн 1-р байранд орж ирсэн. Баг маань хатаас нөхөж орж ирнэ. Одоо ингээд чиг хийдсэн бол Navi тоглохгүй шүү дээ. Weekly final руу явж байгаа. За Herokog-д одоо түр яг ямар алдаа гаргах ч гэдэг тал дээр нэг жоохон хорондоо ярилцаа сууж байгаа. Тэр түүний чиг дэше явуулах зүг байж үгүй гэж үү те. Тэр артаас нь тоглож анзаарсан нь бол яасан болоо гэж энэ жоохон аналист орж ирсэн баг. За Navi амар. MCG Navi хоёр ихний тоглолтоор дандаа чиг гинтчихлээ да. Grand Final ихний тоглолтыг аль багаас харин чиг гинтгүүл сонирхолтой магадгүй лээ. За ингэ задагчдаа хоёр дахь тоглолт эхлэхээс өмнөх нэг 5 минутын өмнөгээ дуусцгаая. Хүлээний tur амарч байгаа дороо дүрээ. Аналистуудын хэрэг сайхан сонсцгоо. But I kind of enjoyed watching the way that both Heroic and Dignitas tried to play that final circle out. I liked the split that Dignitas got. They seemed to have a little bit of a hedgy bets kind of a situation going on where they could influence both sides of the circle. Whereas Heroic, as you say, they were sort of cutting a sway through the middle of the map, and they did a really good job. I actually thought for a moment, just the way that Heroic was hitting their shots and fragging out, that maybe we would see a bit of a special win coming through for Heroic. But once T-Bone got knocked and finished off by those Dignitas players that were still on their side of the hill, you kind of felt as though the game did sort of peter out for not only for Heroic, but also for Dignitas. Because, I mean, at that point when Punaj, I think it was stuck over the wrong side of the road. Yeah. I mean, you know, what are you going to do there as Dignitas, right? They can't really get him out of that situation. He's being shot by Navi and by Heroic, and you know, there's no angle for those two Dignitas players really to help him out, and you know, inevitably Heroic ends up wrapping in behind Dignitas. So it was kind of a situation where it was kind of almost mutually assured destruction for Dignitas and Heroic. They were fighting one another, and Navi was happy to sit back, play the pot shots, do what they need to do, and walk away with the win in the end. But yeah, very, very nicely played, I thought, by Dig and Heroic. There was just, you know, one little bit of extra, you know, oomph in there for either of those two teams. Maybe there was actually something special getting pulled off, but not to be. It's Navi today, and they go through to Week 3 finals. That's right, and with that, as long as they get a few points on the board, it looks like they're going to be guaranteed themselves grand finals down the line here. Navi with this victory, very, very important. Only the 8 kills going their way, but it does not matter. It is the win here
that really matters. And for a team like Heroic Clover, looking at how they were playing these final moments out in this game, it's so weird, because we were saying it during the game, right? Like, T-Bone especially, and the guys, they were hitting shots, and sometimes they can look like masters of the universe, and sometimes they can look like they do in the weekly final. It's first or 16th a lot of the time for a team like Heroic. Absolutely. And I mean, the key factor there at the very end, right? Having T-Bone knocked, I mean, he was putting the pressure on both teams there with the range, the SLR that he had. He was actually getting to the point where he was running out of bullets, just because he was so active. And I mean, the damage, 562, it felt like so much more, because we just constantly saw his name up there on the kill feed. It was the support as well that he's allowing his teammates. And I mean, as we say, sometimes we watch his final fights and you see 4 or 3 up, another team might be at a disadvantage, and you go, okay, well, the team with 4 is obviously guaranteed the win. That's not often the case. You can get that opening knock like they did onto Na'Vi, and that could really turn the things in their favor. Unfortunately, Dignitas, right? It's just 3 teams all kind of with their eyes on each other. I do want to point out real quick too, Beamy. Beamy sending it down into the road and kind of putting that pressure on Dignitas as well also helps Na'Vi equally there. Yeah, definitely so. I think in these final situations, as we take a look at the numbers coming in from Na'Vi as well, I kind of also want to trying to do here, Elfish, hedging their bets, considering the circles are difficult, right? Having kind of camps on either side of the roads here, trying to sell some semblance of stability, even though the circles were rough for them. Yeah, and I think what ultimately sort of undid them a little bit was Heroic sort of deciding to push in their direction, as opposed to trying to push over the road against Na'Vi or wrapping around behind Dignitas, because the Dignitas players had shots on their backs, but they didn't have shots into the dip. They didn't really have shots down into the road. Na'Vi was obviously keeping them at bay for that moment, so Heroic kind of just get in underneath and past really ultimately Dignitas, and are able to wrap around behind them. So yeah, I mean, I don't necessarily disagree. I think it was a bit of out of the frying pan into the fire kind of a situation for Dig. It didn't really feel like there was a fantastic choice either way, but I didn't mind the way they played it out. It just didn't work, unfortunately, this time. All right, well, interview time after that first game. Let's go hear from the boys here about that win. PGC 2021 위클리 파이널 3주차. 이제 위클리 파이널 포인트를 얻기 위해서는 파이널 진출이 필수적인데요. 오늘의 서바이벌 첫 번째 매치에서 승리한 팀은 나투스 빈첼의 나비였습니다. 저는 알리아 선수와 인터뷰 나눠볼게요. 안녕하세요. Здравствуйте. Hello. Здравствуйте. Здравствуйте. 정말 나비 오늘 엄청난 경기력을 보여주셨습니다. 지난주 서바이벌에서도 진입하자마자 첫 번째 매치 만에 치킨을 얻게 되셨는데요. 오늘 역시 바로 파이널 진출입니다. 이렇게 서바이벌을 빨리 통과할 수 있는 비결이 있을까요? You have earned a chicken dinner in the first round last week and again this week. What is the secret? Чтобы на прошлой игре вы вышли первыми после баттома, и в этот раз также получилось, что вы вышли первыми. Сразу после первой игры. Хорошее стечение обстоятельств. Делаем все грамотно, без ошибок. И получается победа. 사실 저희가 상황도 되게 아주 좋은 상황에 들이닥쳤고, 그리고 이제 게임 할 때도 저희가 흥분하지 않고 잘 천천히 팀원들과 잘 소통을 하면서 잘 게임을 진행할 수 있어서, 그래서 저희가 이렇게 우승을 할 수 있었던 것 같습니다. 정말 치킨에 강한 팀이 We had good lucks on our side and we did not get excited too much, but played calmly and communicated well, which earned us a chicken dinner. Я считаю, что у вас команда очень хорошая, когда правила с чикеном, и сегодня в Military Base, как ты говоришь, Сосновка, да, и там вот Strategy-wise, what was the most important factor when the circle enclosed at the military base? На этом районе произошло. Произошла синька. Ну, я имею в виду, вот ваша территория стала. Когда ваша территория была вот именно Military Base. Вы оставались там же. Ну да, мы заехали, больше никаких ротаций в принципе не делали. А потом просто грамотно выходили в нужные моменты, подчищали стороны и делали все грамотно. 자기장이 이제 밀배로 왔을 때 저희가 거기서 이제 다른 데로 이동하지 않기로 했고, 최대한 거기서 남아서 이제 팀원들과 살아남는 게 우선이다, 이렇게 생각을 해서 잘 게임에 임한 것 같습니다.
When the circle enclosed at the military base, we decided not to move anywhere else and put survival as our most important goal. 58점, 또 지난주 파이널 10등이고 또 종합 등수로는 직행 티켓을 얻은 팀들을 제외하고는 해서 14위입니다. 약간은 좀 불안할 수 있는데 이번에 정말 엄청난 경기력을 보여주시거나 파이널 직행 티켓을 따내셔야 되거든요. 어떻게 준비하실 계획인지 여쭤볼게요. Your team doesn't have enough placement points to go into the grand final just yet, placing at 14th place. How will you be preparing for the weekly final this week? 16 месте и всего, да. И вот, может, какие-то планы у вас есть насчет этого, чтобы пройти вот дальнейшие финалы? У нас планы на каждую стадию отдельно. Мы полностью отдаемся именно стадии и показываем в эту стадию, что мы и на что способны. И, естественно, цель у нас не пройти там еле-еле как-то скребя в гранд-финал, а показать достойную игру уже в викли-финале и потом уже в гранд-финале. 저희는 이제 매 게임마다 사실 각 다른 계획이 있었고, 그리고 지금도 다른 매 게임마다 다른 계획이 있고, 앞으로도 이제 위클리 파이널에서 이렇게 겨우겨우 이렇게 이기는 것보다 팀이 합쳐서 잘 함께 나아가는 게 저희 목표이고, 그리고 거기서 우승을 하고 또 앞으로도 더 나아갈 그런 계획입니다. We have different strategies for all different matches, and it is not just weekly final that counts, but our sole aim is to get together and win the whole match and win this competition. 인터뷰를 마쳐봤고요. 과연 오늘 또 파이널 티켓을 어떤 팀이 따낼지 두 번째 매치 참가팀 지금 준비하고 있을 텐데요. 분석 데스크와 함께 참가팀 살펴보겠습니다. And we are reporting in from Na'Vi there. Congratulations to them, of course. Moving on to that weekly final once again. Interesting array of questions. I think he was probably taken aback a little bit by like, what was the strategy you guys chose? I mean, we sat in the compound and waited for the most part. So good stuff by Na'Vi. Not to take too much away from them, despite that. Okay, so actually, a very important topic before we actually get into this as well. We've only got a few minutes before we do, but as we can see, Navi's moved on and we will be greeting 17 into the lobby now. Team Liquid, Clover. This is an interesting one, I think is fair to say, because we were talking about this whilst the game was going on. Talk to me. Okay, I mean, yes, the big question obviously is Team Liquid. We talked about the potential for them to bully the lobby and kind of secure their position, right? Having Pachinki. The thing is, if Team Liquid wins right away, they don't have the opportunity to bully all the rest of the teams that would be coming through for that position. Obviously, 17 coming in right now, that's where our eyes are. But, I mean, if Team Liquid wins this game, they're going to allow 17 and the rest of the teams more opportunities to play that spot. And so do you, as Team Liquid, put all of your chips in focusing on winning, or do you put all of your chips, all of your resources into focusing on these teams right now? Yeah, it's very interesting because obviously you come into these, Elfish, or we're just about to go into the game here, but it's a weird situation to be put in, right? Yeah, it is. I don't think that if you're Team Liquid, you can't do both in a sense. You know what I mean? Like, yeah, you can continue to drop in Picardo, you can continue to try to take that fight to 17, and you can try and win that fight, and you can try and win the game. Probably it's going to be quite difficult for you to do that, given the fact that we've seen 17 has been really good in these fights. No reason to not stay in Picardo and Pachinki this time for Team Liquid. I think, you know, there was an argument to be made during ranked decision during the earlier weeks of cyber when now they already got locked. It doesn't really matter if it's everyone. One 7th player you ultimately that is overall you. You're all happy. 17 amazing that they handled the bear coming into the lobby here today. Also, will the fight begin? Will the war begin for those full marks? We don't know it is.
Байхгүй энэ микрофон юу байгаа иччих. Үндсэн мьютийг хагаа иччих. Микрофон яага болохгүй нэг ажраас угаадсан чи. Ийм л болцсон юм. За ямартаж эргөө ороод ирсэн. Оо хин яцсан уу? Зөрчсөн үү? Жижи бобби. Одоо зөрчсөн байна хоёроо. Стил үү? Зөрчсөн байгаад байна уу? Одоо нэг хэлээд өгдөө. Чангаар олно юм би. Засварлааны үеэр цаа болчихвол те. Уг зүгээр юм да. Тэр зөрчсөн байга шууд тэтв төвш болж байгаа. Зүгээр. За зүгээр ш. За окей. За ингээд эргээд автомор л өнөөдөр 20 тоглолт. Өнөөдөр нийт 5 тоглолт явагдана. Энэ харин засварлагын хугацаа байхгүй ямар сайхан хурдан яваад байна. Амар хурдан гэлтганаад байна шүү дээ. Ямар ч тач яваад бол player settings 17 шувын үзүүлэлтийг DP 800 General 25 vertical 1.8 та гаргаж ирсэн байна. Энэ гэхдээ сүрхэн одоо яг энэ 17 gaming шувын яг setting шиг DP 400 дээр бодоод үзэх юм бол DP 400 General 50 target 50 vertical 1.4 гэсэн үг байхгүй. Ой ноодра хүнэж өгнөж байна. Ямикс чи сафт тавьж явах юм уу? Нэг жоохон дөрс гацч чинь те. Гацж байгаа юм бололч. Яа, зурж шүү хтэй. За, данч ийм байдалтай явахгүй дээ. Дублүгөө шилжээ дөө яр шиг. Ядаргай те. Дандаа ингэж гацсан гэж байх уу? Гүүн байна хөөе. Энэ цаанаасаа гацж байна. Гүүн байна шүү. Цаанаасаа юм биш үү манайхаа. Тийм байлгүй дээ. Яг нөгөө нэг дамжуулт авах YouTube-лог орсон чи нөгөө YouTube-наас гацж идэг үстэй адилхан. Машинтер төшөнд сатути. Сүүлд тоглож Чэнэлийн корныг сүүл бүрс ташаа хийжлээ Чэнэл хоёр тоглогчиг. Хооронд дахиад хоёр тоглож. Ороод ирэхтнээ өө найс салют тэгээсрэг хоёр. Тэрээс сүүл салют хоёр байхад л хангалттай юм биш үү? За данаа нэг гэлдээ. Nice. Лекло. Тэр дор ногтойс ингэдэг үзээ. General Esports яг ганц тоглогч. Үлдсэн байна. За лекло.
Танаа бас хэд 3 kill сүүл 2. Салют 1 X-тэй байлдаг. За бими. Ийм 16 Genel Living унгааж аваад Genel-с 16 дөрөөр орсон. Ингээд 15-гийн яа Genel минь яагаад ингээд би мото өгтөч гэрт унаад байна. За маму. Max lift meal маму мингц. За Virtus Pro Spiro Battle's Perfect гэж лүү. Virtus-нд. Ай. За Хирок би миний гэлээцээ явчихна. Zeus. За тийм юм уу? За дарж үерт дээр гарч ирж байгаа. Юу харчлаа вэ да? Дөрг ёоч уулны дөрг алдарч. За nice. Жохон барагд ганцалт орж ирээд байна те. За Space Station-гийн тийм биш шүү дээ. Just IHC Esports болж байгаа юм байна. Нэрийг нэлж чадахгүй л уурч байгаа. Тэ ясны цай тийм байна. Яг нэг монголоор яах юм бол хөрөлөх юм бол нэг тийм нэртэй хөрөөлөө. Гэтэ энэ залуугаар алд юм аа. Зяли. Jax Station дараад хойд дөргийн бас гайгүй барлаг цахлаа өрөдөрсөн байна. За Данааны тоглож алдаад Virtus Pro бас нэг тоглож алдсан. DIG бас нэг тоглож алдсан. Ингээд 3 баг нэг тоглож алдсан явж байгаа бол Mojed-д би тоглолтын эртэд баруун шоо яваад өглөө. За түр хальт босч өдрий.
За усаад ирсэн. За. DIG пүнэж алдсан байна. За дараагийн тоглолтоос физ орж ирж байгаа. За энэ тоглолтоор 17 гейминг Bottom Arrows-ыг 1-р оронд орж ирсэн байгаа. Орж ирж байгаа. За. 3-т дөрөг 37 секундын дараа физ маныг алдагдаа. Данаа онит 3 киллтэй сүүл 2, салют 1, Rex Leg 2. Үгүй явчихгаа. За Данааг харж лөө. 15 багийн 57 тоглолцтой. За энэ сэр rotation замаатын доогоор орж ирж байна. Торикс таймрыг нас Space Station болон DIG 17 гейм гэсэн боглог 3 дотор татагдчих. За nice. Одоо ч нэг 4-р хүртэл одоо энэ юм аваад нас хараад байгаа юм ч л баг. Вик 3-ын хүмүүс тоглолтын 2 киллээрээ тэргүүлсэн баг гэсэн чи Herok 10 киллтэй. За ардаас нь Space Station 10 киллтэй. Genji маргаашийн 4-р тоглолтоос орж ирнэ. Биш 5-р тоглолтоос орж ирэх юм байна. Тэгээ 5-р 6-р гээд 2 тоглолт болж байна. Genji биш зайлвал шалаар 4 Genji явж байгаа. Өстой шүү дээ. Хайж болтой Genji-г нэг хайрлах хэрэгтэй. Стомарын бэрэл Мэдийн дайваг. За Мэдийн 2 тоглолчгийнээс салгаж яваа. Лаас өрүүлээ нээдлээ гэжлээ. Энэ Стомарыг. Стомарыг тэр доор нардаас нь 2 тоглолч үзэгээ хийсэн. Мэдаас харин 2 тоглолчтой. Лаш живгүй критикал буудт юм да тэр. Илж дуусаагүй лигрийг нөхөлж байна. Өөрхөн байрлал зөрүүлээ нээд орж ирээ. Нэлээд улаалцсан тэг зүв. Дүүл алдвал оних ш тугсаа. Улаан тоглолч тэр. За зөвхөн тооны харцаа 29-1. За Мэдийн сүүлийн тоглолч 2 ганцаар үлдчихсэн гэсэн. Хүн байна. Түүтэй ганцаар юм. Түүтэй бүү. За тутапын бриллиансийн тэг зүг нэгээд энэ согоос скучгэ. Макстэй минийгэр. Ардаас ч спрейдүүд хэлсэн. Тэр ямар буруу алхам ийч вэ? Тутапын клач. 2-1 амжилттай байлаа. Энэ сугийг зөрүүлээд 15 дугаар харна. За Данавагаас нөгөө талд 3 дахь гэлээгээд авцсан явж байна. New IP багаас 8 унтсан байна. New IP гэж баг байгаа л гэдэг. Юу вэ? Энэ хэд тогч байгаа лөө. Ямар тэгж ярьдаг. Уг drag decision дээр New IP ч ерөөсөл on fireless ш тэр чигээрээ. Одоо яасын? Хайцсан? Алга болсон. За Данаа онет 3 киллтэй сүүл 2, салют 1, Rex Leg 2. Esports нийт 3 киллтэй rotation орж ирж байгаа. Я дараач 4-р дөрөг дөг Space Station-г рот багийн сүүлийн тоглогч. Гүм үү? Сүүлийн тоглогч нь. Гүм байна. Тэр модтгийн цахат юм биш үү? Sharp shot нь. Бүрнрам 2 килл. За Space Station-г 2 тоглолч ингээд орж ирээд. За хоёрт нийт Nord Round-лсыг. За дараач. Ордрах энийг нөтөлөдөө тоглолт гэдэг баг. Амар гоё. Баримж байгаа машины шилжлээ. Рат сум дууссан. Тийм орлог өвтөс квадраа дарж орж ирээ. Тайр үзүүлсэнгүй XP киллиг үзээгүй. Тийм Space Station Gaming 14 дөрөнд 13 баг 46 тоглогчнаа. Харин физик хараад дараагийн тоглолтоос. Одоо
Одоо энэ тоглолт бол яг 17 гэмиг 1-р орнд орсоор орж ирж байгаа. За физик дараагийн тоглолтоос харъя. Яг үнэхээр ботом 16 шиг галзуурж байгаа тоглолт үзүүлэх нүгөө. PGC Esports ихтэй 7-ны ботом гэсэн бүр тайсан шүү дээ. Smash гүйж орж ирээд линкдүү бүтэн бүзээд MCG баг тоглолт үзүүлж байлаа. За залуучууд шүү данаа new IP да. Өөртөө эзэлсэн байсан байрлал. New IP багс амар зөрөгтэй мөргөж орж ирээ. Миг унжин. Тэр дээрээс уулан дээрээс дахиад 2 тоглолч ороод ирнэ. Савьор. Замат тута писэлэр Джексон Савьорыг үн гаагаад энэ үрдэг өстой гоё. Ноклол хүн жоохон баримжаагүй барьцгүй газар нохкорцсон юм бол хүн шүндээ аваад. Тэгээ дөрөгси. Хоёр тулаа өсөн хооц орцордог шиг. Яг хоёр тоглож тэр сприд ч яваад өөрөө осоо орцорчлаа. За шууд зүрхлээ бүрэн багаас 3 тоглож алдаад нордор ганцаар үлдчихсэн. Ямар харамсалтай юм бэ. Тийчгүй байна гэж шүү дээ ерөөсөө бүрэг. Пирогийнхаа. Та нар бол болоогүй гэд. Та нар болоогүй шүү л гэж. Ай. Сябруу Нордра 13 дугаар 12-гийн 39 тоглогчтой. Хэракогоос Спитес Сквадраа явж байгаа. Пирогоос 2 тоглож үлдсэн байд 3, Данава 3, Джекс Спитес Сквадраа гэл хэлж байна. За 15 аймаг харин Спитес Сквадраа яваад байна. Ингэж явж байгаадас юу дэше гараад ирж бас магадгүй. Окей. Яин төрөс тайрч гараад ирсэн. Джекс rotation залж явж байгаа л орж гадах шиг байна да. За Джекс Эсквадра бибил. За би бол 17 гамингийг гайгүй гараад ирэх болов уу гэж бас өөрийг таамаглаж чинь төргийн өвч гэсэн харин гайгүй байрал дээр орсон явж байгаа. За Mad Jax-тэй тааралдаад хэрэв Jax-ийг нухчин бол Mad-д бас давуу. Яг энэ өнцгөөс гайгүй гараад ирнэ. За Virtus Pro луг Ming-ийн сар занаас төгөлж чинь. Тэр нээдүүд бас юу орж ирж байна. Далеглог мини Hero-ийн Kurexig чинь. Ярныг магчдэр сая цаанаас өгж байгаа дүрс молзраад байна шүү. Яар юу молзрах май дүрс мамэн. За цаанаас өгсөн дүрс молзарсан шүү. Алей. Дүбэн ч гэсэн адилхан байна.
Аяяя. Манай мо PGC. Төрсөн цаанаас амлтраад ирдэг. Чи яалтай ч юм битээ. Таас нампургид газаалт орж ирж байгаа юм шүү. За одоо ихтэй зүгээр. За Jax-с 2 тавч мултарсан байна. За Madden тоглолт гэсэн чи Mad чинь 3 л үлдээд гайгүй гараад ирсэн шүү дээ. Болж байна. За өндөрлөг дээр Spire 416. Танавагийн leg lock. Энд ихтэй амар хэцүү юу байна. Тэшин юм. Одоо энэ ихтэйг энэ болон дээр яаж олгодэн? PGC минь дээ, PGC минь. Яг иймэрхүү үедээ ингээд гэрч жоохон юм шүү дээ. Клип. Под маркогийн 416 минь. Цирк левлийн энэ дээрээс үлдчихсэн байна. За MCG багс ганц тоглож үлдчихлээ. Бүтээ сквадаар явж байгаа баг team liquid бол 10 гаминг. MCG тоглолтоос 8 дураар тасагдаад. За дээрээс PBL Esports дээр байгаа. PBL Esports ч бүр 13 kill мил хийсэн гэж одоо kill нь үйлдвэрүүд юм хаашийн. Антидтэй үрэг яаж байна? Spyroгийн миний team liquid-ийн клипийг барж аваад Virtus Pro багч нийтдээ 3 киллтэй. За liquid чинь тойргийн төв дээр ороод ирсэн байна. Дуудсан зөрүүг үстэй те. За зөрүүг бахаа манай хүмүүс үзээ сууж байгаа. За Перогоос ганц тоглогчтой, Нewpogоос ганц тоглогчтой. 3 яг бүтээ сквад орж байгаа 2 баг. За нөхцөл гэхдээ яг тойргийн боломжтой ойрлог team liquid-ээс төвлөсөн байгаа даа л да. Liquid-ээс chicken dead Vickless Royal дуусгаж бас магадгүй. 17 геймиг дээр жоох итгэлгүй байгаа даа нэхэр яг энэ өөрсдөө нэг уулныг нь хажуу талд механик баг ороод ирсэн байгаа байхгүй юу? Аяяя, юу болох гээд байна? Zeus гэдэг баг байха болоод IHC-гээс спонсорлоод IHC Esports болчих. Радус хардаг хамгийн нийт олж байна. Лүү дээрээс нь ороод ирсэн Virtus Pro баг дээр баригдаад хамгийн дөрөнд баг энэ дэр PBL Esports алрах гэдэг штэ гэсэн материалаас хоёр үйл аваад сүүлийн итгэл найдвар Олимпиаорыг Spyro нэг сүүлийн тоглолчийг нээдэж хүчээгээд PBL Esports-оос дөрүлээ 5 дахь өрөнд за 4 магийн тоглолтноор team liquidity squad-ра team 17 гамиг 3 тоглогчтой Virtus Pro 3 тоглогч. Дайжи. За шимбой нэг гэлтэй. Virtus Pro 2
Сянчто хамгийн өндөр гэлтэй өвжсэн би Esports тоглолтоос мултарч чинь гэдэг чинь бас жоохон хэрэгтэй юм да. Тэмлэгүүдээс квадра 17 гейминг. Одоо нөгөө TCFTX ч гэсэн үг байхгүй. TCFTX чинь зөвхөн нэр солихын төлөө 10 жилийн хугацаатай $210 сая юу босгосон шүү дээ. Гэрээ байгуулсан шүү дээ. FTX гэдэг брокеринг компанитай блокчейн ч үлээ. Нэг чейн тийм нэг мэдгүй ямартай ч нэг юм байгаа. Тийм үнэтэй яг тэгж хамтраад нэрээ өөрчилсөн байхгүй. Тэр шиг одоо Zeus IC-тэй хамтрангуудаа IC Esports гэдэг нэрээ өөрчлөөд спонсор орж ирээд нэрээ бүтэн өөрчилчих. Бас nice ч тэгээд нэг ч гэсэн Монгол нэг том органайзер ингээд бүтчихвэл гоёхгүй юу? Тэгээд чанартай гэх юм бол Монгол төрөөс одоо ингээд баг худлаачгүй IHC Esports за үүдх нь бол ингээд Renewal гэсэн хоёрхан л яг том органайзер үлдчихэж байгаа байхгүй юу? Esports төрлөө. Дэлгэн байгаа. За энэ дэр пизза. Тэрж OTG-гийн сүүлийн тоглоом Шинбойг унаас нарыг одоо 3 багийн байлдаан дэр 67 геймг оролцохгүйгээр баг Liquid-ийн чикен байна да. За 3 багийн тоглолт. Тэвс орсон юм уу? Жаста мэдхгүй байна. Хараад дүгээд доо. Үнэхээр яг ростер дээр тэгсэн байгаа болоод ростер change ороод ирсэн бохоо. Тийм биш. Тутган сүрэн флаш гээд. Буцаад юу л орчиж. За гү таунтлтэй явж байгаа. 4 тоглолтч өвтөс сквад авч байгаа. Энэ тоглолтыг чиг гэнтэх гэдэг. За тийм байх шүү. Амжигээс юу гарчиж. Амжигээс флаш гараад за зиглэр бас нэг 5 тоглолчоор явж байсан. Амжигийн. Тэр юуны стадиум тоглолчийг нь бол сав тоглолчийг нь бас Zeus-с авангуудаа зиглэр флаш скрета ханакс гэдэг нь бол нэлээгүй бүрэлдэхүүн бүрдэж байгаа байна. Spyro-гийн дөрөв ордоо тийм Liquid миксийг унаж байгаа сөөжгийн бэрэл за энэ дүүдэр зүрүүлж байгаа. Тийм Liquid сүүлийн гэлэг үзснээр 6 килтгэр нас сейф гээд ороод ирлээ. За nice байна Liquid ингээд 2 тоглолтоор чекинд дээр шууд за улаатсан бүр. Тэглгүй яг хөдөө анч баяртай байх. За weekly final руу орж байгаа. За 3 дахь 7 өдрийн weekly final руу бол ингээд үзгээр очиж. За зэсэн хугацааны дараа хэдүүлээ. Уулзцгаая. Thank you guys. I am conflicted? Question mark? I don't know what to think. Team Liquid, they just won themselves the second game. Brilliant stuff for them, of course. They go to yet another weekly final, but
now they can't assert their dominance. I've got Clover as well as Ian talking about this one. What should I think? What is it? I don't know. Yeah, look, I mean, I'm kind of on the fence here with you as well. It's fantastic to see Team Liquid continue their form from the Week 2 finals, you know. They looked really good there. It seems like they're really progressing as the tournament goes on. They're looking better and better. They seem to have found their feet. And when they're playing from Pachinki and Picardo, it doesn't seem to get, you know, like, it definitely seems to get better for them, you know what I mean? Compared to where they were initially dropping in, you know, rank decision and such. But as you say, it means that they don't get to really mess around with this lobby any longer, which obviously opens the door a little bit for 17, and potentially if 17 then goes on to qualify, then that maybe opens things up for Sonics to go back to Pachinki and Picardo, and I mean, that's just a whole can of worms, isn't it? The one thing that I will say is like, yeah, I mean, it is a reasonable discussion, and it is definitely something that I think is worth mentioning, but you also have to remember, we still have weekly finals to talk about, and Team Liquid, whether they get it done now or in weekly finals, they can still continue to mess with 17, Sonics, and potentially attack all around as well if they need to over those drop locations. So it is a factor, but I still think that at the moment, you know, they are really just more focused on what they're doing as a team, what they need to do, how they need to go through the game, and, you know, keep their form up. And that's good to see from Team Liquid as far as I'm concerned. I think it's the right way to play this. You know, weekly finals, we definitely need to have a bit of discussion around what they're going to do. Other teams do manage to get into the weekly finals. But for now, you know, yeah, good stuff from Team Liquid. Yeah, I think John probably hit the nail on the head here, Clover, which is they're probably very focused on that one track of, we're playing really well, let's not change anything, and just keep doing that and keep on that track, it feels like. Absolutely. And I mean, I think the entire time we were watching that game, watching those circles shift, Team Liquid having that good compound eyes on just about every part of the circle. I mean, we were even saying, how could they not win this at that point? And every kind of team and force, like 17 VP coming in and being the one that could potentially wreck it for them. They didn't overextend. They played for the win. They kept their cool. I mean, they could have easily just ran down the ridgeline and melted through 17 and just, you know, almost in a way thrown it and let VP take it, but that wasn't the play. And that's the mentality that they need to go forward, as we say, to win, and could potentially even win week 3. On the flip side of that, though, I do want to say that the way that VP played that game, I mean, there was a brief moment where I thought this really could turn back around. That push onto, I believe it was BBL, was beautifully done. I mean, they didn't really have many opportunities or resources where they could go. They took kind of what was the best thing ahead of them, and they made the best of that situation. Definitely so. All right. Well, an interview is indeed ready. I am very eager to hear from Team Liquid. PGC 2021 위클리 서바이벌 3주차 두 번째 매치에서 오늘 파이널로 가게 된 팀은 팀 리퀴드였습니다. 저는 맥시 선수와 인터뷰 나눠볼게요. Congratulations. Thank you. 아, 정말 오늘 부동산 메타에 성공한 팀 리퀴드가 아닐까 싶어요. 계속해서 팀 리퀴드로 자기장이 좁아졌는데 이때 좀 게임을 어떻게 풀어갈 거라고 전략을 세우셨을까요? In the last match in game 2, you guys chose the right compound and got the zone every time. What were some of the thoughts that you had and some of the conversations that you had with your teammates? We left from the edge and we saw 17 Gaming to like leaving and grouping up their own compound. So we just backfilled into that, and then after that zone kept coming to us, and only comms were really on that like whatever happens, we're not gonna let 17 Gaming to win the game. But we're gonna win if we can, but our main goal is to not let 17 win that game, but we end up winning it, so we're just happy to get to the finals once again. 가장자리에서 넘어오면서 계속 17게임인가 경쟁을 했었는데 어쨌든 저희가 랜드마크가 17게임이랑 경쟁을 하기 때문에 저희는 우승의 목표도 있었지만 17게이밍이 못 올라가게 하자, 이런 대화가 더 많이 있었습니다. 오히려 팀 리퀴드를 보내고 나서 17게이밍의 마음이 편해졌을 것도 같은데요. 그럼 17게이밍이 파이널로 가면 거기서도 랜드마크전 치열하게 하실 건가요? If you guys meet 17 Gaming in the weekly finals, will you compete with them for the same landmark? Yeah, I think we're landing Pochinki Pekaro and trying to make it our loot spot, but if they make it to the grand finals, then that's completely new story, because when you go to grand finals, everything is like everyone is same level again. So, but for these finals, yeah, we're going for Pochinki Pekaro. 이번 주 위클리 파이널에서는 똑같이 포칭키와 피카도를 갈 것이고
만약에 그랜드 파이널에서 만나게 된다면 그것은 또 다른 이야기이기 때문에 그때는 좀 생각을 해봐야 될 것 같습니다. 일단 위클리 파이널에서의 정말 치열한 랜드마크전을 예고를 한 맥시 선수였던 것 같습니다. 그리고 또 게임에서 궁금했던 게 탑3 상황에서 집안에서 좀 나와서 어느 정도 킬을 따는 선택을 했거든요. 이때 집안에서 나가는 타이밍은 누가 어떻게 잡은 건지 좀 궁금해요. When there were three teams left, you guys went out of the compound to get some kills. Who made the call, and what were some of the conversations that had between you guys? I think it was Ibi who was just saying that we need to kill this snake on our edge now so we can control the zone a little bit better. So I think it was Ibi pushing it, and then they went with Clip and killed that last Perro guy, which gave us the control over the ridge to 17 not able to flank us really. And then we just left Clip anchor it while we put more pressure on VP, so they have to go to 17 side too, which makes the star circle easier for us. 일단 이비자 선수가 그 콜을 했고 집에서 나가는 타이밍을 딱 잡고 모든 선수들이 좀 타이밍을 잡으면서 어떤 상황인지 파악을 하면서 계속 대화를 나누고 그리고 한 명의 선수가 남기 때문에 그 선수를 좀 먼저 잡았고 그리고 전체적으로 계속 서로 대화를 주고받고 그런 대화를 계속 나눴습니다. 정말 이렇게 훌륭한 운영과 또 6킬로 치킨 획득에 성공한 팀 리퀴드였던 것 같습니다. 이제 그랜드 파이널로의 진출을 확정지은 상태인데 위클리 파이널에 임하는 마음은 조금 가벼울 수도 있을 것 같아요. 혹시 어떤 목표가 있으실까요? As we are already making it to the grand finals, what will be your goals for this weekly final this week? Our goal is obviously to win. There's still money in the winning it, but we just want to practice, get better, and what else is better practice than playing against the best teams in the world. 당연히 목표는 1등이고 상금이 있기 때문에 1등을 노리고 싶습니다. 그리고 좋은 팀들이 올라오기 때문에 그 팀들과 같이 상대를 하면서 좀 연습을 많이 하고 싶습니다. 네, 맥시 선수 오늘 승리 축하드리고요. 파이널로 먼저 가서 다른 팀들 기다려주시길 바라겠습니다. 땡큐. Thank you. 네, 이렇게 해서 팀 리퀴드의 맥시 선수와 두 번째 매치 승리 인터뷰 나눠봤습니다. 이어서 세 번째 매치. Next there, of course, from Team Liquid as they now move into the weekly final alongside Na'Vi, who have already posted their claim in that final as well. Now we're going to have FaZe Clan join the lobby here, and the conversation really does, I hate to do this because it is effectively my region, the conversation really does steer all the way towards EMEA Clover at the moment and what they've been able to put up, as well as the new boys coming in. Yeah, I mean, if FaZe wins it on game one, not only would that be huge, because, I mean, let's face it, they really need to do something on the weekly final to have any chance. But, you know, we talked about how they perform when things are down to the 11th hour, and it'd be interesting to see 3 EU teams be the first ones to get in today. And it wasn't even just those three you're mentioning. I mean, we're seeing a lot of power here from PBL as well as Virtus Pro Elvish, considering what they've done. So I get the region as a whole has been having a pretty decent start to the day, it does feel. Yeah, I mean, not to mention Heroic as well in the first game of the day. Did a pretty good job for themselves. They didn't quite manage to back that up with the second there in Miramar, but it certainly does seem to have been a pretty good day for the teams from the EMEA region. I mean, the outliers being maybe SSG, I guess, has been all right so far. But yeah, I guess it is what it is. The one team that I did actually want to mention in here as well was, like, obviously we spoke a little bit about 17 in that last one, but that was their first game. They made a top 3, and now they don't have to deal with Team Liquid. They've been in good form coming through from the bottom 16, or from the weekly finals, I should say. So I don't know. I mean, I wonder whether or not there's going to be a world here where we do see 17, you know, just really starting to get a bit away. Yeah, it's a very good point. I mean, obviously, they are a team that we kind of hold in high regard, considering, you know, what we've been able to see from them in some games, especially the last game of the bottom 16 was absolutely phenomenal. Clover, I mean, as Team Liquid says as well, though, they're still looking to influence that situation in the weekly finals, be it Picardo, Pachinki, etc. Yeah, and I mean, too, real quick, because I know I've got time for just one small thing. Sure. 2 games in, Dignitas was in the top 4 for both of them. So yeah. We haven't really talked about them at all, but they've been really active. They've been finding kills, and they've been getting those good positions. So another team to really keep an eye on this week. Yeah, hopefully they're able to claim themselves chicken dinner. We're going to go to a break. When we return, we have more games on the way here from the weekly survival at PGC.
right into New Happy. Oh, everything is bad. I mean, you would never expect this compound to be occupied here. Not at this point of the game. And New Happy going to send 2. HSM going to find the knock on a Honey Badger, and the vehicle explosion is going to take out Poonage. Saying, okay, there's an opportunity he had, Nawadra, but it's a risky. That's too tempting. He lays down. You just got to take that shot. That's 2. Petrichor Road already in some trouble there, as Nawadra is just. And it is coming up for him. The problem that comes in with New Happy, they're choosing to try to encroach in on this, and Navi is now trying to finish off GEX as fast as possible. Going to go ahead and throw that one a little bit far. Melman's going to have to peek around a very dangerous angle. There's some support. Ayla drops on top of him. GEX is now down, and that... You can see it's just trying to maybe reset, get into a stronger area. It's going to be smashed. It finds angle. Last one up. Here's what's going on. Peeking around. Has to be very, very careful with it. Here's the footsteps, leans into one side, goes for the break, gets one of them down. Gauntlet keeps going on as BBL. Oh no, Mert pops out, gets immediately knocked by Zenon, and now the push coming through. Zenon finds another one, and BBL is down to just smash. Can they shut it from Tebow from behind? Oh no, not the roof. Not optimal and set it, of course. They want to get the previous. 저희는 기블리라는 팀이고 옆에서부터 에더, 저 람부, 램바, 스피어라는 선수가 있는 팀이고 되게 공격적인 거를 추구하는 팀이에요. 그걸로 인해서 이제 상황을 만들어내고 치킨까지 바라볼 수 있는 그런 거를 이제 중점적으로 플레이를 하는 팀이라고 생각합니다. 가장 나의 오더를 따르지 않는 사람 솔직하게. 자유분방하게 풀어주는 거를 한번 골라보라고. PGC 직전에 대회들을 다 잘 치르고 있기 때문에 자신감도 올라온 상태라서 PGC 우승도 충분히 가능하다고 생각합니다. 그냥 오더가 제일 중요한 것 같아요. 오더가 있어야 뭐 서브 오더가 있는 거고, 근데 저는 남부 선수가 스마트하다고 생각하지 않아요. 가장 팀에서 멍청하다고 생각합니다. 순화해서 얘기해. 생활적인 면에서는 좀 멍청한 면이 있긴 한데 좀 인게임 내적으로 스마트한 건 맞아요. 이번 PGC를 위해서 저희가 진짜 열심히 준비를 해왔습니다. 저희가 최선을 다해서 좋은 성적 낼 테니까 열심히 응원해주시면 감사하겠습니다. 이번 피금 챌린지도 꼭 저희 투표 많이 해주시면 감사하겠습니다. 크게 한판 해보고 가겠습니다. Let's go! 기블리! One word, we are zoo. We're a bunch of monkeys, dogs and animals. Yeah, from our team, it'll probably be Aitzi, I think. Plays really smart. He has like a pretty good grasp of his limits, like what he can do and what other teams allow him to do. So from our team, I'd probably say Aitzi, yeah. I agree. Wait. I didn't finish. Let me finish. I agree on with what First said. I'm like good at like limit testing type of. I wouldn't say I'm the smartest at doing rotations and that type of stuff. It's close between Gustav and First Fates when it comes to how we like approach every game. I think the odds of winning this tournament are 50%. Big, man. Is there anyone who thinks the odds of winning this tournament is 100%? It's come over here. It is. We are gonna win 100%. What are you guys talking about? Yeah, you should vote for us in the Pick'em Challenge because that's the highest probability of winning the Pick'em Challenge.
Can Sunday 2.0 convert into Sunday 3.0 now that we have FaZe entering the lobby here for our third game of the day? Welcome back, ladies and gentlemen, to PGC 2021, as we now have our weekly survival well underway, and FaZe will be joining us. I have Clover as well as Elvish not joining me. They've been here. They've been stalwart and strong to talk about some of these games. And Elvish, let's talk here about the good old FaZe clan, because sometimes they can be hot, sometimes they can be cold. Yesterday, they were very much running on hot. Yeah, they certainly were, and they're going to need that running into today and running into the rest of PGC, to be quite honest with you. You know, we talk about FaZe Sunday, and they're very much going to need a FaZe Sunday-esque performance. Even though it's not Sunday, I'm talking about it in the sense of it being the 11th hour now for FaZe, and there are no second chances. They didn't get into week 1 finals. They didn't get into week 2 finals. If they get into week 3 finals, they pretty much need to get a win. I don't know that there's going to be the opportunity to get enough points in 1 week and not have it be the win and make it through to the grand final without, you know, obviously avoiding grand survival. So that's going to be a thing that is in the back of the minds of FaZe. You know, they've had a bit of an up and down, kind of a rocky tournament thus far. But as you say, the last couple of days have looked a lot better from FaZe, and who's to say that they're not going to be able to do it again? That's right. I mean, we know that they're clutch, Clover. I mean, they've had their ups and downs. They've had, you know, some weird results here and there, especially this year. But, I mean, you cast your minds back to things like PGC 2019 when they were dead against the wall. They were at their wits' end, but then somehow managed to clutch out these ridiculous situations. Absolutely, and maybe even something to be said about the fact that they can do that while at LAN, especially. Yeah. And, I mean, you know, I guess let's talk about it. Let's talk about their bottom 16 performance, right? That was yesterday. I mean, striking when the iron is hot, finally things going their way. 4 of their 6 games were huge in terms of kills and points. And that's got to be something that is going to give them the confidence moving forward. But unlike the bottom 16, they're playing with a very different lobby. So that's kind of I think where the eyes are, right? Is where are the types of fights that FaZe has been struggling against? What kind of region can they come from? Again, with Oath not being in the lobby today, that does give them a little more free range to start out Erangel out in that Milta area. They can even take Milta Power if they want it and just hold on to the east side. So that could be a strong position for them on Erangel today. Yeah, it's a fair focus. I mean, the thing is that yes, the lobby yesterday was really good, actually, for a bottom 16, maybe one of the best bottom 16s we've ever had. But yeah, looking at the lobby here currently, Elvish, it is a different kettle of fish. It definitely seems like a much harder lobby that they're going into now, just based on the form of all of the teams that are competing in PGC right now. I mean, if you look at it, yesterday they were playing against the likes of Game Home, E36, Archangel, Predator, Attack All Around, BN United, Unique, all of these teams that have been really struggling here at PGC. And now you're going up against the teams that are actually almost getting their own role on. You know, we're talking about VP a lot lately. They've been having a great time. Team Liquid. There's some of the top Chinese teams, some of the top Korean teams in here as well. It's just like it's out of the frying pan into the fire. Yesterday's lobby wasn't easy, but it definitely wasn't as tough as what they've got to deal with today. And I think that is probably a bit of a discrepancy that we might be glossing over a little bit for FaZe, is that, you know, obviously they performed well yesterday, but, you know, they're going to have to step it up today. And I think it's going to make life a little bit more difficult for them coming into this lobby. But, you know, obviously good signs from yesterday does mean that there is at least some element of hope for them coming through to today. Oh, definitely. One of the teams here that's probably in a bit of a weird mindset right now is 17 Gaming. Of course, they come off the back of this third place with 5 kills in the previous game, not quite getting themselves the chicken dinner. But there's that light at the end of the tunnel, Clover, because now Team Liquid's not there to deal with. Pachinki is theirs. They don't have to fight for, you know, before going in the Miramar game, we were talking about the potential for that Pachinki showdown. Well, it's not happening anymore. But if you're 17, you know that is still going to be the spot that they'll play this weekend, that they'll probably play for the grand final. So do you start getting comfortable in a different position, or do you confidently play Pachinki knowing that's your comfort zone? That's probably going to guarantee you at least a chicken dinner this week during survival, and then change the game once you're in the weekly final and then potentially the grand final after that. The dynamics for a long form tournament like this have been the ebb and flow of when people have dropped certain locations and when they haven't has been fantastic to watch, Elvish. I think it's fair to say. I mean, it was only
a week and a half ago, we're watching 17 constantly drop in there, constantly having hot drops, constantly winning those fights. And then all of a sudden, the previous game happens. They're not going there because of Team Liquid. Now they can go back. It's just constantly ever changing. It's kind of crazy to watch. Yeah, it's so funny to think about how Picardo and Pachinki have just been a smaller battlefield, obviously, within the greater ecosystem of PUBG in PGC 2019 or 2021, I should say. We talk about Sonics obviously coming in and how they were going to fight it, Attack All Around as well. And, you know, there was this ebb and flow of the teams that were trying to contest and then struggling to contest. And now we're back to Team Liquid once again being the ones that I guess are sitting atop that pile. But how long is that going to last? And then will that continue if 17 makes their way through to the weekly final and ultimately into the grand final as well alongside Team Liquid? You know, I see a situation where Team Liquid, if they don't want to contest earlier on in this event, they only want to contest from a point of power. And then we get into the grand final where they are, again, like they said in that interview, on equal footing to 17. I could definitely see them moving away from Pachinki and Picardo once again because they don't have that extra buffer behind them to say, oh, yeah, we can justify this. We feel like we're safe in doing this and it doesn't cost us anything because at that point, you know, you lose 1 or 2 games to a hot drop and, you know, maybe your chances of winning the entire competition are done. So there has been a lot of storylines and a lot of like, you know, different directions and twists and turns that we've gone through with this event. It's been fantastic. And it's not just Pachinki and Picardo. That's the great thing about it as well. You know, we've had that VP Danawa fight over apartments, over Power Grid as well, with MCG. So it's just all over the map. And I guess that's what happens when you have 32 teams, right? There's only so many spots. And it sort of ties into what you were saying about even now for 17, do you go back to Pachinki? I think the answer probably is yes. Like, you got to take it for now because you can't even really start theorizing too far into the future and say, well, when/if we get through to the grand final, where are we going to go? Like, oh, let's play a different position apart from Pachinki so that we can get used to it for the final. But who's to say that another team that ultimately goes on to compete in the grand final doesn't take that position as well? And it's just like, well, you don't really know who's going to be in the grand final. So just play your game for now and then worry about the rest later, I reckon. Definitely. As you can see here, the players looking very ready to get into the game. Sorry, I mean absolutely nowhere near. Gustav in his usual gaming position. That's how he gets all the kills, Clover, I think. Look at him. Yeah. Oh, they're so comfortable. He's getting a foot rub, you know? Oh, it smells. Oh, you know, but this is what you love to see. You want to see a team feeling comfortable, you know, not coming into this with nerves, ready for your teammates. I mean, the mental game. Again, this is the 11th hour, as Elfish said, for so many of these teams, and for teams like FaZe that have had that struggle in completing and getting themselves to the weekly finals. This isn't the first time we've seen that. You know, I think back to PGIS, the international event we had at the very beginning of the year, and there was a lot of similar storylines with FaZe and the weekly finals struggling a lot, coming back in through the bottom 16, and we'd be sitting here having the same conversation of, all right, well, that was then, this is now, and they've had a whole year to adjust to the weekly format, but it still doesn't quite feel like things have changed. On the flip side of that, you know, breaking away from FaZe for a moment, there are a lot of teams that I feel have adapted. And when we first started this tournament, one of the biggest things we talked about was adaptability, was the teams that can not only turn on their attention to focus for the weekly survival, get that chicken dinner to move forward, but then change things up when they need to focus. There's been some teams that haven't changed their style of play at all. Dignitas, SSG, one of them. They're still going for the kills. They're still playing aggressive. It's the exact same game that they're going to play in the weekly survival as they will in the final. And there's other teams that try to play 2 different styles of games. And that's where sometimes they falter, especially, again, in a 32-team lobby where you're not playing the same 16 teams every day or even every weekend. And so that really can catch you off guard because you don't have time to settle into it. Actually, I do want to stick with you, Clover, with this. Now, as well as before we went to the break, and I kind of want to focus on them a second here because they've got themselves into effectively podium positions during these 2 games. And then when I look back at what they've done in the previous weekly survival as well, they came in at round 7, got a 3rd place with 9 kills, and then got a 1st place with 10 kills straight away. So their last 4 and only 4 weekly survival games have all been podium finishes. Has Dignitas kind of
adapted well to this format, figured out this format, this winner-winner chicken dinner situation where they're able to constantly put themselves up at the very top of these lobbies? I think so. I think that they've really done a good job at taking their 4 different players as moving pieces and kind of change who's playing offensive, who's playing defense, who plays anchor, who's moving as a group. And that's been something that's been really useful in them to adapt to multiple situations. I mean, the very first game being that military island. Now, it wasn't an area that they're very familiar playing in their home region of North America, but at the same time, to send 2 effectively across the street to Na'Vi, to hold a couple players back. It's not typically the people that you would see doing so. Typically, you might see Honey Badger be the one that's sent ahead to scout or play those crazier positions, but instead he kind of hung back and did support. And so that adaptability for them to just take the moving pieces and put everybody in multiple roles, I think, is what's been making them effective. That's fair. That's fair. Yeah, just it does stand out that I like their movement on the Erangel game. It's just a shame for them that it kind of didn't quite click. Yeah, I mean, I think for me, the only thing that I really about with Dignitas here is that obviously, you know, they're getting it done when it comes to the weekly survival. But when we look into weekly finals, I do wonder if, you know, that's where it starts to fall off a little bit for them. Obviously, they didn't have a great time in weekly finals last week, you know, sitting in 15th overall for week 2, which, you know, it netted them like, what, 28 points, which is not really enough considering things didn't go so well for them in week 1 either. So, in fact, they're actually in terms of the teams that have made it through into the weekly finals, they're the team that actually has got the least points out of it. So, you know, they're not really out of the hot water just yet. I am feeling like there's a little bit of maybe inconsistency there for Dignitas. We're definitely seeing some good stuff from them, but, you know, it needs to kind of come through when it really matters. And obviously right now it does really matter, but I guess it matters even further, more so when we get into those weekly finals. So I'm hoping for Dignitas that they're going to be able to kind of convert some of the form that they're bringing into these weekly survival matches into the actual finals themselves and get some points on the board, because they desperately do need coming through for week 3. Otherwise, yeah, it is back to the winner chicken dinners for them into the grand survival, which, to be fair, may not be the worst thing in the world, because as you said, they've been doing pretty well in that format, but you know, that's, again, it's a bit of a dice roll to expect to get through from the grand survival. And we're just witnessing here the final moments of our game 2. Liquid were able to just joining us. Despite already having won a weekly final. So for Team Liquid. Na'Vi Team Liquid have advanced on. Heroic VP all of these guys not doing too badly here. I can't believe I'm saying this, Clover, but normally I don't really. За тоглолтоо эхлэх гэж шүү болж байна. 3 дахь тоглолт үстэй. Тэс орж ирж байгаа. Аяа, ингээд нэг тийрүүлээд байт юм л та. Yeah, we were talking about it a little bit in the green room during the last match, that oftentimes some of the EA teams, the EMEA teams, the EU teams, get caught off guard in the early game. You know, they take things a little bit slower, they move things at their own pace, and I think just in general, the EU region has in its own way almost a gentleman's agreement, and the way that teams kind of give themselves a little bit more breathing room, and the way that some of the other regions can be a little more chaotic. I mean, we've been seeing a lot of crashes from some of the different Asia teams that have just YOLO die-hard mentality into some of these wraps and rotations. And so if you're a team, you know, that's not used to that, it can catch you off guard. Now, in that same format, VP, again, I think they've done well. I think that have pretty much perfected their early, mid, and late game. I think that they've found the kills. They've been able to balance aggression and defense, you know, not overextending out of fights and putting themselves in situations where they can falter. In fact, if we see them falter, it's typically because of things that are out of their control. So when we look at just the consistency of them on an international stage this year, I think that they're probably one of the strongest to come out of EU. As you can see here, it looks like Fex may just be having a few issues getting into the games. But I am hearing that we are 3 minutes out of the game, ladies and gents. So keeping you guys updated at home is what I love to do as we just wait to get into our next Erangel. Through a really big curveball. I think it was 6 or 7 teams dropping on military, because they knew with that kind of playing path, there is a very high likelihood that the circle ends up going down there. So that was a bit of an anomaly, I think is fair to say.
Yeah, that was a bit of a weird one, wasn't it, really? I mean, I don't think we were expecting to see that one again. I suppose for me, the main things that I'm kind of looking at going into this next one is obviously, where does 17 go? Do they go back to Pachinki? Most likely the answer is probably going to be yes there. Can Virtus Pro and Heroic kind of, turn around what was a bit of a one-hit wonder for both of those two teams? Heroic, obviously, in round one, they had a good game. Virtus Pro, respectively, in the second game had a decent one, but both kind of fell by the wayside in the opposite. And so, they've both had a decent game so far today, but they haven't been able to put two together. Dignitas has been good so far today, but they don't have a win just yet. And obviously, we've spoken already at length about how good they have in the weekly survival matches. So I definitely think they're one to keep an eye on. And the other one for me that's kind of a weird one is New Happy are actually sort of having a really, really tough day so far today. We haven't really talked to them at all too much, and I guess there's a reason for that because they haven't really been setting the world alight. But I do imagine that they're a team that, we've seen have some really good games over the course of this tournament. I'm kind of surprised to see them struggling so far. Yeah, New Happy's been a weird one, hasn't it? I mean, Clover, when you look at them, obviously we were so impressed by how they came into the tournament, but their journey since then has been across rocky terrain, it feels. Yeah, rocky terrain, perfect, because I feel like New Happy keeps struggling anytime they're rotating, right? Driving, I think about even just the play. Things aren't really coming together. It doesn't feel like they're playing their game. That a lot of stuff has really become more reactionary, and I think that could be where part of the weakness is coming from. It might have been It just feels like they've not been good at weekly survival. That's what they look great in kind of points rule, trying to get themselves kills, doing what they can. But if you think next week they didn't qualify in all 16 games that were played, Elvish, and then 2 comes along and they qualify in the very last game. So for them coming into this week, I feel like something needs to be changed there. Something needs to be rectified, otherwise the team's going to be having a lot of danger. Yeah, it certainly does, especially if they're obviously, looking forward to getting into the grand final, right? These are not really the kinds of performances that are going to cut it when you get to that grand final, right? One-hit wonders, good games here and there. It's not going to win you a championship. You need to be consistent across the board, and at the moment, they're certainly not doing that. So they don't have a huge amount of time to sort it out. But, hopefully they can figure it out before they, do get into those grand finals. I mean, if indeed they get to the grand finals, that's obviously the first thing to talk about. Yeah, definitely. Well, as you can see, the cage behind the players has been locked, and they are now going to be getting into the game. Watch as they try and compete for the prize towards the end. Thank you very much, guys, and we do apologize for the delays. We will now be jumping on into Erangel. Once again, it's game number 3. We already have Na'Vi as well as Team Liquid moving on into that weekly final. Who will join them? Will FaZe have their Sunday 3.0 on a Tuesday, which isn't Sunday at all? But we're about to find out as we head over to the commentators. We're going to have Toby and Porosaurus bringing you all of the action. За ингээд галтуурны тоглолт эхэлж байна. Тэгж. За ингээд 3 дахь тоглолт. Яа, фейс бүртэлтэй. Ингээ хамаг хөлөвлөө. Гэт нэг багийг 30 минут л ээжж байгаа байхгүй. Тэгж байна. Ганц фейзээс олж нэрэ. Бүтэн баг болж байна да. За агаар дээр исэн Манчестер юу?
Револвер дайчих те ясна ч. За дөрөг наашаа Jackson дөрөглөө машингийн дөрөг гараад ирсэн байна. Араа мэндээ. Тэн чин PUBG дээр бол фьоч нь бурхан шүү дээ ер нь бол. Тэр оргийн улаач дүгэлдэд ер нь дийлэхгүй. Аддог хогн шинээр гарч ирж байгаа хаймар тийм ирээдүйдтэй баг шүү дээ. Даач тэгэд олон чанартай баг нийлчихэрээ яалтчгүй жижигрүүлээ л та. Chaplain settings custom-ийн сенсийг харуулж байна. 400 general 54 target 51 vertical нэгтэй. Все физикла. Ихтэй тоглолтоор Нави гарсан. Хоёр дахь тоглолтоор уулгаач тэр үед юу гарчт ингээ 30 минутын засварлагыг ингэдэг юм аа. Liquid гараа авсан шүү дээ. Йоо. Ингэдэн мартуулсан байна энэ засварлага нь. Liquid Navi 2 Европын баг гарсан да. Энэ дуу мөн зөрж байна уу манайхаа хэлээрээ зөржүүл. Тохондоо зөрөхгүй байх гэж ойлгож. Эйгүү. За Esports Assocation ороод хэлжлээ. Ronlo Gaming Rotation Target rotation даал зөв орох хэвээр. Сэсвэрээр зэнэс удаж хэлж байна. Агтай. Ай. Яа энэ Густав машин дээрээс дараа байда. Дэж юу болж хоны бижрэг салгайч. Оны чуулгайчлаа да. За өнөختө.
За яа чир төшин мэлтагаар ажиглаа. За машин төвтэй гэсэн чи Jax биш. Мөлцөркөл болгож техник дөргийн төвийг эзэлсэн байна. Space Station-ийн рот олдлээс шарп шот окей. Нордра 416-аас чиг ротыг ер нь барьж авч эхэлж байгаа. Space Station Gaming угаас рот алдаад гурлаа үлдсэн байна. За нэг критикал тоглож алдсан. Тэр дээрээс нээд ороод ирж гинүү. За гайгүй байна. Ирсэн гоо зүгээр. За олдлос бигэр програм эдиг салгаж авч байгаа л энэ дэр кино машин дээрээс зөвлөдөө дээжиг хүний ч салгаа ийдсэн. Тэг зүг 416 мэт эндиг нөгөө талд нугаж байна. За ванааслаас ингэж өргөдөө балта авчих хэрэгтэй. Эндэгтэй бүрстөө хаахан шиг болж байна. Яасан ч болон баг зэрэг өртөө шин дээр байдаг. Тийм айдлав нээд ороод ирж байна. За бүрүүнийг тоглогч Дэнс 2, Тэж 2. Тэр нь болоод яг юм болж байна. За бибэл спорт код марко нэг гэлтэй яг одоо тэргүүлж байгаа бол данава. Эртнүүшин дээр доогоор нь орж ирж байна. Дээрэс нь хэрэг баяхнаас уулаасаа доош ороод орж ирж байгаа. За ерөөдөө өвтөд дөргөр бол бүгд эртнүүшинд ороод хэлчлээ зөвхөн. Яа хэцүү байна да энэ төрөг хойшоогоо Virtus Pro-гийн давтаа төрөг гараад ирлээ. New IP болох Virtus Pro. Яали. Ой яагаад гацаад байна? Стрим ээ. Зарагдаад нэг уу юу? За наны бэрил. Нэпээс 2 килтэй явж байгаа. Чисэм Зипяг 8. Тэр цаанаас Genel Esports координатор үзэж хамгаалтан дээрээс байхгүй. 8 дэр бүтэнгүй үйл ажиллагаа. Genel Esports 15 дэх өрөнд. Ингээд 14 баг 48 тоглолттой. Данава багс Fitness Squad явж байгаа. Сега Данава Esports.
Оо хэрэг чи ингээл ерөөсөө нэгнийгээ бүстэл явчихт юм уу? Амар юм биш. За физер өтөшин. За морц морцэлөө юу вэ? Юу вэ? Арада. За өтөшний килүүдийг харна да. Яа энэ ч яасан гонигтай тоглолтод гарч ирж байна. Болсон байлдаанууд нэг амар болтгоо шүү дээ. Зүггүй. Тэр зүггүй бол байлдадгүй юм байна. Би net 3 киллтэй. За, код марко. Нэг би Esports сэргээдтэй тэр данаас үл мултарч байгаа. 20 жилийн өмнө яваад гэж байгаа ингээд. Ташууд нэлээд зөрөгтэй нашигаа. Сич баг танаагийн байр дөнгөж ороод ирсэн. 3 дөрөв. Юу стартаас хит хөнгө ороод ирлээ дээ. Теклоо. Зянч хамгаалт харин сайн биш шүү дээ. Сичгээс sharp shot 2 тоглолчийг нь 3 тоглолчийг нь мануучлаарай. Тэр жигтэн. Скучка. Ийм стомар хоёрыг харъя. За дээгэр гаднах дүүлэг тэр багт олж милдээ дөрүлэг авчлаа. Дараагийн тоглолтоос юу орж ирэх юм бэ? Жибл орж ирэх юм байна. За жиблэгээ чухантай да. Пиний дөрөв гэлтэй. За, ерөнхий нэг жоохон муу үзүүлэлттэй бичсэн богдын тоглож байгаа сайн биш. Яг одоогийн боломжт 3-т дөрөгдөв. Хэрэг гол руу голоод дараагийн 4-т дөрөг голоод 3 богийн голын хонхор ойрол дээр дөрөг татагдчихлаа. Энд дээр энэстэй бол яг Перогийн байл та одоо бас нэнсээ сүүлийн тоглолчийг нэлээд авахд юу юм байх вэ? Энэс тоглолчийг Перогоос
Уруулаа бараг бүтэн сквадраа дайрж орно. Хариг унаал унгаа шүү дээ. Аль дээр. За. Оо nice. Flash unit Марко бүтэн үзэг ажиллаа. Mad Clan ч ойрон жоо ууртай биш шүү дээ. Аргуудын ойрд. Жоо стресстэй гойлгоо. Гонхтой. Яа дотор 0-ийн өрөөнд дотор би Esports-ын тоглолт үз. Манайс dash live to top. Дотор шүү хаалгын эвдэлж байгаад болоо шууд флаштаад ардасны дорж ирж байгаа юм. Red норч чадсангүй ойгоод гараад ирсэн. Флаш гараад ирсэн ихтэй толж байгаа жоо. Смашны зөрүүлээд ашиг үцээгээ зааста бүр. Мад байх нэг хэцүү байдал оруулж байна. Унахаас өмнөс хөр боо тавилаа да. Петралос өргөө нээдэж чалаад. Esports-ос 12 дөрөв хооронд. За Madivд бол явтаж тоглолтыг гурлаа. Хоёр тоглогч нөхдөд хоёроо. Яа л ингэ дүү самбар хоёрыг чинь ингээл салгаачих юм уу Хирокогоос ороод ирсэн MCG-ийн тоглогчдоос мултүргээд яг одоо MCG багаас ганц тоглогч. Аяа, за энэ нэг манай нөгөө нэг бичдэг нөхөр ороод ирсэн байна. Энийг нэг гэлц нэг баруун чигээр зохицуулаад уул аваагаад гिचээ төрөдрөө да. Гол бол арай шээ. Яа л одоо дахин даа нэг. Залуу минь баяртай. Танд энэ чанелаас явах үрдийн эрхийг олгож байна. Охин зарим хүмүүсийн чатны ерөөсө гарч ирэхгүй байгаа юм биш үү? За энэ ч тоо тат дөрөг гарч ирээд нийт 10 багийн 31-ийн тоглогч өндөрж байна. За нээдүүд чинь хогноод чи яасан учир занчантай юм бэ? Зайро бэмиг нэдчихсэн савирыг салгаж авч байгаа юм байна. Pero 2 киллтэй. За наашаага Данавагийн барил орж иж байна. Орс найзуудыг нь гаргасан. За лесрийн руу брил нэг вапигийн зипяныг салгаж байгаа юм уу? Pero 2 киллтэй мамуу. 2 килоний зэвж байгаа бол Мадийн сүүлийн тоглогч Flash нэг багаас бүтэн үзээд Mad Clan-аас сэтгүүр 8 багийн 27 тоглогч Dax дээр. Оо nice. Тэр жижиг англ дээр скил авч ийн гэдэг чинь. Болж штэ.
За Данамагийн сүүлийн тоглолч Перогоос Мингц гүцэснээр Данамаа тоглолтоос 8 дор орно. За Физев 80 унтсан байгаа. Физев 30 минут хүлээлээ хулгайчны билет. Нөхцөл одоо эдгээр унах юм болоо зүгээр болоорой. Нэг ингээд Викнес Райлдер ингээд амар тэнэгтдэг байхгүй гэсэн. Яг ингэж тэнэгтдэг. За нэг мапыг сүүлээр тоглож биш тус прогоос дээрээс нэг үзэг. Нэг мапыг түрүүлээ долдоор байна. За 6 багийн 21 тоглогчтой. Джексийг харж бай. Network lag тоонаш. Network lag тоонаш. Фэйз минь гонигтай ирсэн орвоо юм да. Ремек хийвэлс таалаа шүү. Нөр яг бороо хөдөлсөн байгаа тэр. Ремек хийх юм болол л та. Сэлцэн шүү би болол. За Heroic нийт 3 гэл. За Heroic ч юм бүтэн сквад орж байгаа. Мөнх тоглолт нь алдсан чигнээ энэ удаа Virtus Pro-тай барыг өсөлтөд авах гэдэг магадгүй. Virtus Pro бас сайн байна. Үнэхээр сайн тоглож чадчихээн үнэхээр. Яг гоё нь хөөрхөн байна. За Pero яа тэгт үнэхээр гонигтай ингээл амар гацаал өөрөөсөө тайминг авч орж ирсэн чинь зүгээр нэг өнийг гасалтан дээр жиж ирчдэг үсттэй. Network lag даа байхгүй фэйзэс нэг тоглолч мол баг шүү. Эй баттуул дэс машин дээрээс мэр милийг салж байна. Машин дэлбэрсэн. За нөхцөл хайр байхгүй даа одоо. Атаас нь фейс доор харж байгаа маань фикс нок. За фейс тэгтээ 5 даа үлдэж чинь гэдэг чинь бас болжлаа энэ. Перогоос хорны дотор ганц тоглож үлдээд. Физик жаар нэр дээр баригдаж байгаад болчлоо шүү. Смакнд досч юм болоо тэжүүлээс нь бүтэн бодох боломжтой нэгдэж байгаа. Яа. Сяфич хоёр тоглогчтой, Перогоос тоглогчтой. Discord авж байгаа. Тим 17 гейм Discord авж гин. Heroic Discord авж гин. Virtus Pro Discord авж гин. Сяфиц Густав ганцаар үлдсэн баг чинь. Густавга ямар азтай юм барнлаг аминг. Сүйж байгаа. Хэвээ нэг чүүтерээс таньдрлаа да. За Virtus Pro дөрөв тоглогчтой. Hero тоглогчтой. Hero биш хас шүү. Hero когос чикен дөөстэй янз юм болоо. Барилдаа ч гэсэн гоё барилдаа. Virtus Pro-с зөрөгтэй Dota-ийн барилдаа орж ирээд бас алтын төгсөд 17 гейм дээр боломж олдох тоо. Нэт. Spyro-гийн миний физик Густав гонож аваад физик клан сүүлээр тоглож Spyro-с гүцгээд Virtus Pro-гийн 6 дахь гэлөө. Сайн нийтдээ 4 багийн тоглолт орж ирсэн. Хамгийн өндөр килтэй явж байгаа баг нь Virtus Pro 6 килтэйгэр. Heroic 4 тоглож.
За 3 сквад нь бүтэн багаараа явж байгаа. Тэр бас гас тоглогчтой. За pero ганц тоглолчтой өрөө. Эргос бүтэн энэ дээр бүр бүлгэж өгж байгаа ганцаархна. Арандлог аймаг. Хэрэг бүтээсгүүд харанлаг ам бүтээсгүүд Virtus Pro бүтээсгүүд тэр ард нэвгүү. Тэгээд дулаалхан алдчихна. За дараач United дөрөг. Перогоос бүтэн дөрөг зогтаа. Цэцэг дөрөг дээр 3 багийн байлдаа бүтээсгүүд орж байгаа. Ой байлд үтсэндээ хэдүүлээ. Тибоны бирил харанлаг аймгийн сөөжөө барьж яваад. Тибоны Сетларын хувьд бол харанлаг аймаг лил постыг. Харанлаг аймгийн хувьд бол нийт 2 киллтэй. Шуу 2 килл нийцээ явж байгаа. Лил костын 2 алдчихж байгаа юм биш үү? Хэрэг хангалттай хүнээ босчихно. Тэр Перогийн сүлээд толж ягээд Virtus Pro-ыг ардаас та утга зоох гэдэг л. Ай. Харанлаг аймагны 2 киллтэй. Нээд юу ороод ирлээ тийм бонлоо. Харанлаг аймаг. За Баттуулынс Perfect-с хормонтой ганцаар үлээд Virtus Pro багийн ганц тоглогчтой. Тэр одоо ардаас нь XP дээр баригдчихжээ. Тэр 4 баринд. За ингээд 3 багийн тоглолт нэр Hero чиг идэх боломжтой. Мөн тоглолтын алдсан чиг нь одоо авах гэж байна. Мяны чиг ингээл орж ирэх гэж байна да. Ерөөсөө л мяны чикен шүү. За бимгийсэл авшаа бэрэл Илгостыг салгайцсан. Харанлаг аймгаас XP болон шөв 2 хойлоо үлдэж байгаа. За Virtus Pro энэ би бондор сүлийн толч юм байна. Virtus Pro 3 дугаар өндөрөөс 2. За энэ React Hero чиг ороод ирлээ. Тийм Баттуутрын чиг. Яа Hero-ч дууртай байна уу? Нөмлөг амжилт залуусаа. Ингээл ерөөсөө нийт 3 дахь тоглолтоор чиг хийчихэж байгаа. 2 дахь бараг чиг хийчихэж байгаа. Тэгээд байрлал зүйд алдсан байсан шүү. Тэгээд ерөөсөө ингэ чиг хийм шүү дээ. За дараагийн тоглолт 4 дахь тоглолт тий. Эхнээс өмнө 4 минут юм нэрэд дуусаа. Үзэгчтэй рүү баяр та. Well, I'm glad Poro said it and I didn't have to. There we go. Heroic gets themselves the victory. I'm as surprised as anyone, to be perfectly honest, but there you go. We have got ourselves 3 back-to-back EMEA wins here with Heroic rounding things now. Clover and Elf is joining me here. Clover, this is the region's doing good. Can't deny it.
I mean, you knew Heroic had to be feeling good after losing out to Na'Vi in Game 1 on that military, pulling off the victory that they knew that all alone team was on fire today. Now they're locked in for the weekend. It's looking good. Yes, they are. Let's take a look back at some of the moments from this game. Not exactly the easiest circles to deal with as well, Elvis. No, certainly not. And I was kind of interested how this was going to play out because there was just absolutely no cover in the middle of that circle at all. You could see Virtus Pro, they were kind of the first move up. Didn't really work out for them ultimately. The way Heroic was fantastic. Had so many teams just fighting against one another, right? Virtus Pro, 17, they were getting into a bit of a... You had that one Pero player that was just lurking behind, and I was thinking, you know what? Virtus Pro's looking like they're in the worst position. But inevitably, this Pero player is going to be done. You know, ultimately, it didn't actually end really mattering too much for Virtus Pro because they were already out of the picture by that point. But yeah, I think he was going to be a thorn in the side for them as well, and it just seemed to really put together for Heroic, didn't it? They kept their heads down. They were able to get some shots across when they needed to. They were really like that annoying mosquito, just sort of buzzing around, not really getting involved so much, but they were definitely having an impact on the way that circle ended up playing on out. And ultimately, once push up, you know, they knocked out Virtus Pro. They know that they had dealt with 17 but there, and they just sort of swept through the rest of that one pretty comfortably. And to be honest, I mean, I'm not hugely surprised with the fact that we've seen a Heroic win there because they looked so damn good in that first game. They weren't able to pull it together for the second, but you just sometimes, based on the eye test, you look at a team, you think, gee, they're hitting some good shots, and you know what, they might be having a day today. And I think that was what I thought about Heroic after that first game, and well, they've proven that correct here in Game 3, and off to the weekly finals they go. That's a decent assessment. I mean, 8 kills up at the top. It's not the most amazing number of kills, but it does not matter. The win is what matters here. 17 Gaming coming close once again with this on that second position after getting the third in the previous game as well. I think, though, for 17 Gaming, I don't know if this is too much of a concern just yet, Clover, because they keep getting these positions. They keep getting these consistent kind of placements, and they're dropping now central. So I think they're still feeling fresh and good into these next games. Oh, absolutely. I mean, you can look at the damage just from one player alone, right? From Xiao 975. We saw Zhao Bei hitting some crazy shots earlier as well. And that's kind of been the story from them all throughout the day today. So when you really break it down, though, I mean, look at this. There's so much damage. Beamy's been on fire. Don't get us wrong. I mean, this game, the first game, all of those shots, absolutely crazy. But as you said, I mean, 17 has that central position now. Team Liquid's gone. They don't have to worry about Sonics or AAA at all today. So they've got breathing room for the next couple of games to try and find that win. Definitely so. The numbers from Heroic from this game as they were lurking around those northern positions, pretty spread for a lot of this game, and then came together, not really allowing any weird 1v1 scenarios to occur, just pushing together, pushing strong. And I think when you look at this game as a whole here, Elvish, you had so many moments where people are crashing the same compounds. It goes back to what you were saying about not much cover at all. And that kind of killed off a lot of the teams here, crashing these same locations, nades, mollies, etc. Yeah, Space Station Gaming crashing into Danawa was the big one that we were when we were watching. We were going, geez, what's going on here? And I thought actually for a moment Space Station was going to be able to potentially pull something off there, but then there was a bit of a team kill and, you know, a couple of third parties getting involved, and inevitably, nothing really coming for that one for Space Station. But to be fair, that's been a bit of a prevailing trend for this entire day so far. And I'm not necessarily referring to Space Station. I'm just talking about in general. There've been some very fast games, and we've seen some really, really quick lobbies. All right, well, our interview's ready with yet another EMEA team as Heroic advances on. PGC 2021 위클리 서바이벌 3주차 세 번째 매치까지 함께 하셨습니다. 이번 매치에서 위클리 파이널로 가게 된 팀은 히로익이었고요. 제 옆에는 비미 선수 나와 있습니다. 헬로 비미, congratulations. Thank you. 네, 정말 오늘 서바이벌에서 좋은 모습을 보여주셨는데요. 사실 지난주 위클리 파이널 성적이 너무너무 아쉬웠어요. 이렇게 저조했던 성적에도 불구하고 오늘 좋은 경기력을 보여줄 수 있던 원동력이 어떤 거였을까요? It was such a shame that you didn't perform so well. But what activated you guys to move forward and perform well today?
mostly was just like about the mentality. 팀원들끼리 모여서 굉장히 긴 시간을 가지고 얘기를 천천히 가져보았고요. 그래서 그걸 통해서 한 게임 한 게임 차근차근히 진행해 나가겠다고 풀어보면서 멘탈을 다잡았습니다. 이렇게 팀원들과의 피드백을 통해서 오늘 서바이벌을 정말 잘 정리해 주신 것 같습니다. 또 오늘 게임에서 인상적인 장면들도 많았는데요. 뭐 차고지에서 자리를 잘 잡거나 또 MCG와의 그 연막 대결까지 또 마지막에서 17게이밍을 정리하는 모습도 보여주셨는데 이때도 팀원들과 오더를 서로 주고받았을 것 같아요. 가장 인상적이었던 장면이 있을까요? There were a lot of memorable highlights from today's match, such as when you guys were in the compound and when you guys were throwing out the grenades and when you're wiping out 17 gaming. Is there any particular one moment that's the most memorable part of today's match? The best moment probably from that match would be that when MCG pulled up on us, we just pre-nated where they would drive up because it's a pretty common spot. So we clean wiped the three of them, so the last guy had nothing to do than go inside the circle. So we had that side for free pretty clear. 멀티서클 게이밍을 만난 부분이 아무래도 가장 인상 깊지 않았나 생각합니다. 그래서 굉장히 일반적으로 만날 수 있는 부분이기 때문에 그들과 만나서 어쨌든 잘 정리를 해서 최대한 마지막 한 명 남았을 때까지 잘 정리를 해서 이겨보자는 마음을 먹었습니다. 네, 좋습니다. 정말 침착하게 오늘 서바이벌을 잘 마무리해 주셨는데요. 사실 위클리 파이널 포인트가 다소 아슬아슬해요. 현재 92점, 그리고 종합 등수는 9등을 또 기록하고 계신데 이번에 위클리 파이널로 진출하게 되시면서 팀원들과는 또 어떤 피드백을 주고받을 예정이실까요? So you're currently placed in the 9th at the total placement, and the total points is somewhere around 92, and so it's somewhat near neck and neck to going to the grand final. And what kind of communications are going through between your teammates? The communication is just like that we don't focus too much on the grand finals right now, just like focus on the games we're playing now. So, but like as soon as we knew like we had the game under control, we knew that we're gonna make it to the weekly final, and that pretty much put us in a pretty secure spot for the grand finals if we just get like a decent amount of points this weekend. 일단은 지금 당장 그랜드 파이널에 너무 집중하지 않고 당긴 게임 앞에 하나하나씩 풀어나가자는 말입니다. 그래서 에는 그때 가서 천천히 생각해보고요. 일단 천천히 위클리 파이널에서 순위를 쌓아나가고 킬 포인트를 따내다 보면은 그랜드 파이널까지 도달할 수 있지 않을까 생각합니다. 네, 좋습니다. 참 수비적인 강점이 있는 히로인데 이번 위클리 파이널에서도 공격적인 모습을 보여주면서 포인트 많이 쌓으시길 바라겠습니다. 비미 선수 인터뷰 감사합니다. Thank you for the interview. 네, 이렇게 해서 세 번째 매치에서 승리를 차지한 비미 선수와 quick 인터뷰를 나눠봤습니다. 이제 네 번째 매치가 기다리고 있는. Go Beamy, beam down the position here for Heroic, as we now have 3 of our EMEA teams already into that weekly final. Now we see that Ghibli will be joining the lobby. Another one of my absolute guilty pleasures going to be joining things on because they're fantastic. Clover, what do you think of Ghibli? I do love them. Yes. I obviously, I mean, we try not to talk about it, but we do play fantasy a little bit between all of us. So sometimes all of us casters go to see who we can pick. Ghibli was on my rosters last week, a little bit disappointing, but I'm feeling the power this week for them. I'm feeling Spear, I'm feeling Lambu. I think they're gonna pop off big this game. Yeah, Elvish, how about yourself? Looking at Ghibli. Look, I've never had as much of a fanaticism over Ghibli as I think a few of you guys have. I'm not sure. Maybe it's just because I'm a bit new here. You know, I haven't seen what they can do so much. But they did do pretty well in the bottom 16. So I'll give them credit there. The only thing is, again, you know, it sort of comes back to that same discussion we were having around FaZe where, yes, it's well and good to do, you know, solidly in the bottom 16, have a good performance there. But you need to be able to convert that into these weekly finals kind of performances, and obviously they need to first get to the weekly finals. So there is a little bit of a question mark for me still over Ghibli. I think they've been a little bit up and down this this event so far. So I am hoping to see them get a pretty solid run today, because I think, again, they are one of those teams that can definitely greatly benefit from making it through into the potential
week 3 finals. But yeah, I guess that's a discussion for later on in the piece. And I think as far as the individuals are concerned, obviously they've been having some pretty good moments. I have actually quite enjoyed watching this team, but it just doesn't feel to me like it's coming together on a consistent basis. And to be fair, I mean, this exact format is why you don't need a consistent basis, at least for now. Just focus on one win and, then figure the rest out as you go. Oh, I can feel that stretch chatter. I can feel it. I like that a lot. It's a power move. Yeah. But I think one thing to focus on here about them when you're looking at them, and similar to what we saw yesterday, sometimes this is a team that's, smiling, having jokes, throwing laughs around here and there. Yesterday, the bottom 16, serious faces, all business. Coming in right now, looks like serious faces, all business here, Clover. They understand that this is, for a lot of these teams, including themselves, one of their final opportunities to really put something on the board here. It is, and if anything, maybe it's a bit humbling being sent down to the bottom 16 for not only giving, but just quite a few of these teams, not having things go your way. I think oftentimes, especially when we come into international events, teams that come in as favorites can have a not even necessarily want to say a chip on their shoulder, but a bit of an overconfidence in the way that they might be able to handle themselves in a lobby, and can sometimes get themselves caught off guard when they don't get to, again, play that game that they want to. Pero, who we're seeing on the screen, is another prime example of that. I mean, this is a team that has been pulling off some fantastic plays. We saw it already today, but in the grand scheme of things, especially considering how they look on paper, they have been underperforming. They haven't really been able to close out their games. They've pulled off some plays that they haven't really been able to clutch out, and sometimes argue that they've lost fights that they should have won. And that's when we scratch our heads, when you look at favorites like Ghibli, like Petrichor Road, that for whatever reason things weren't coming together. And back to that original point of adaptability, of having to change back and forth between the weekly format and the weekend finals each time. So I think you hit the nail on the head with Petrichor Road. I mean, they came in, Elfish, as one of my biggest anticipated teams to claim this championship based on what we'd seen from them in the Asian region, how they were playing against some of the other teams there, which are actually just the world's best in a lot of cases. But their tournament run has not looked anywhere near close to what I think their expectations were coming in. Don't you agree? Yeah, definitely. 100%. I mean, I think the general sentiment coming in for Pero was that they were on par at that same level as what Sonics and Gen G were. Yeah. Obviously these two teams that are like perennial winners when it comes to these international events have both already performed. We haven't necessarily seen the same from Pero, but the whole discussion was that, yeah, they are definitely coming in at that point. And then, maybe they were the big 3 teams that everyone was hyped, excited to see. You would maybe throw in a couple of the other Chinese teams in the mix as well. And then there was Virtus Pro as well coming through from EMEA. And, that was kind of where all the discussions were centered around. But for the most part, I mean, even, throwing a couple of those other names out there, like we haven't actually seen a lot of those teams really perform to the level that we had expected, right? I mean, Sonics definitely hasn't. Gen G definitely hasn't. Pero certainly hasn't. And so it seems like either our expectations have, missed the mark a little bit, or the teams haven't really come in and performed the way that we know that they can perform. There's obviously a whole lot of factors that go into that one, but definitely agree with you that Pero, yeah, I mean, I don't really know what's happened to them. Or maybe they were just overrated coming in. There is that question to answer as well. Who is to say, though, necessarily that is the fact? There is always the case that they can qualify through from week 3. They make it into that grand final. They win the grand final. And then this discussion that we're having right now, no one's even going to remember that. No one is going to remember the point at which Pero was having a tough tournament, or Sonics, for example, was having a tough tournament, or Gen G is having a tough tournament. Once we get into that final 16, that is all that matters. And that is all that anyone's going to remember at the end of this event. Definitely so. And I think one team that I think needs to try and make a stamp that needs to be remembered probably would be MadClown, that we're seeing right now. I mean, so far, yeah, I think it's been middling. They are kind of almost enshrouded, though, in a little bit of mystery, Clover, because not a lot of people are really focusing too much on MadClown. But when you look at the previous game and kind of how they're controlling that compound, those crashes, we were watching Lash dance around this compound, throwing his utility, getting up on the bath and avoiding mollies and stuff like that. You see that there is some mechanical greatness there, but down the line, is it enough to be able to make them shine in a lobby quite like this? That is really the biggest issue for them. As you say, they've been a bit of a mystery because oftentimes we don't really see them. This is a team that can get picked off in rotations. They tend to kind of fall apart and have a lot of failed crashes. So when they have plays like that, it's exciting to see because, I mean, they had to,
these are the best players of every single region. We might be harsh on some of these teams, but that is because these are the 32 best teams for PUBG in the world. They have been playing all year long, multiple events to earn their way to be here. These are players that are phenomenal, but when you put that many teams together in lobbies in this round robin format, it does start to show the cracks and the weaknesses in their abilities in their, not only I would say their meta game, but just their ability to execute some things. And that's where we've started to see teams like Mad struggle a bit, because when the things go their way, sure, they're going to pop up. They're going to show us their mechanics and why they're deserving. But we need to see that consistency through and through. And even, seeing FaZe there for a moment, that is a team that is phenomenal, but have just struggled in their weekly play. Yeah, I mean, Elvish, when you look at FaZe so far, I mean, they came in for this one game just now, and it was a 5th place with 6 kills. What did you think about their position and how they were able to try and play out that previous game? Yeah, look, not a bad start for FaZe, to be honest. It was a bit of a rough circle to play. I think that what we got to see from them actually wasn't below expectations, wasn't under par. So I'm quite happy with how they're going. I definitely think that there is merit in saying that, give yourself 1 or 2 games to really get the ball rolling. Sure, we have seen some teams roll out of the gates and get their first game be their first win, but that's not necessarily how it's going to work every day of the week. In an ideal world, sure. But, get a bit of a feel for the lobby, see how things are going, warm yourself up a little bit. How much warm up can they really do prior to jumping into the server? There's a few things to think about in that respect. So off the back of that game, 5th place, 6 kills, considering the fact that they were quite solid as well in the bottom 16 earlier on this week. I'm not too disappointed by what I'm seeing from FaZe. I definitely think there is still a world where we can see them pull something off here, but it is going to have to be a big one. They're going to have to win probably week 3 finals because they haven't got any other points on the board. So that's what's on offer for them, really. Yep. Or you face that grand survival, which we've already talked about multiple times, is going to be just ridiculous. You've got 4 games. If you win, you're through to the grand final. If you don't, you're done. I wouldn't be surprised if we saw some tears in that grand survival. That would be, considering how much pressure will then be on players, Clover, going into that. I think it's going to be nerve-wracking. Absolutely. And maybe if you're a team that hasn't quite, performed unless the pressure is put to the absolute max, you've got to get it together this week. You can't wait until that, because the likelihood of getting through, I mean, it is a very, very slim chance. You could have a bad day. Another team could have a really good one. You can't rely on it at all. Look for the wins. Find it here this week. We saw Buriram up there a little bit earlier ago. That's another team that I've got my eyes on because they're fully capable, but things just keep falling apart in a series of unfortunate events for them. So really excited to see, though, as we go into this next match, who's going to take that next dinner. Oh, definitely so. Right now, in the previous 2 games, Virtus.pro and 17 have both been in podium spots in both games, interchanging between 2nd and 3rd place, respectively, between them. Can they round things out coming into the next game? I mean, they've looked great so far, Elvish, of both VP and 17, just from the games alone that they've played so far. Yeah, have to agree with you. I was going to say those were the 2 teams that I was probably keeping my eye on the most heading into Game 4 today. So between the 2, I don't know that you can really draw a line in the sand. I'd say maybe Virtus.pro's looked a little bit more impressive today, but I would not be surprised to see 17 walking away with another win. And I'm sure they'd love to do that, considering the fact that, they want to really keep contesting Team Liquid as much as possible. And what happens when MCG doesn't get the first win of the day? What happens? Because right now, it ain't looking great. We will see if they're able to convert here down the line as well. As for now, we'll be getting into Miramar once again. Thank you very much, guys, for joining me here at the desk once again. And thank you very much to everyone tuning in around the world. We are almost ready now for game number 4. It has been so far so good for EMEA, Na'Vi, Team Liquid, and Heroic have made their way through into that weekly final. Will the streak of fortune for EMEA be broken? I got there in the end. As we have ourselves... Way to represent your region. Pardon? I said way to represent your region. Yeah, I know. Now you've got me doing it. Yeah, we're done. All right, Savers, Casters, Porosaurus, Toby, going to be bringing us Miramar once again.
За сайн байна үзэгч. Дэй. За ингээд ямар ч тач өнөөдөр өдрөөлт тоглож ивлийг тоглолоо. Яаж та сүүлийн тоглож тээ. Биш, хоцч чинь. Дөрөвт тоглолт. Яаж ивлээ. За торыг шууд минасын дээр гарч ирээ. Перогийн үндсэн техник дөргөн төв. Зя. Чиблээ. Шаплер читник спирийн цоргог үзүүлж байна. Дипай 400 вертикал нэг генерал 50 тараг 45 та. Зайс. Тэгцүү дигрэс гүчгэр стамар. Яа тий. За би бэлээ спорт материалаас код маркос маш мерт. Rex left middle mamma mingt. Аранлаг аймаг шоу, аранлаг аймаг сөөжүү. Delcost XP. Esports.
Genji маргаашийн 5 тоглолтоос орно. Жигс чинээ савд анализсаар Сианит 4-т тоглолт нэр Живлийн тоглолт орж ирж байгаа. За жийнэл. За живлэл ламба өдөр спер юм ба. Ламба өдөр спер юм ба. Vivel Esports хоёр тоглогчтой Space Station 3. За ер нь хүмүүс чи яг яана гэдэг нь. Ой Vector өтө шүү. За бараг грин багаас бариад авчин да. Тэгээ ичиг. Үнэ чи. Сиа. X. За Vivel Esports хоёр тоглогчтой. Живлийн хэл лампо өдөр спер юм ба. Сэсээр гадар исэн дүүлэг авц хооны байж өгдөр. Ачнаа. Химбой. Яа бүтэн чихээ ажиллаа. Space Station Gaming-ний 4 матч. Virtus Pro, Jax Channel Pro, Matt Pero.
За. Юу гоод мё минигэр. Лингдэг салгаж аваад цирклээс 2 тоглогч. Zax left тэр багийн тоглож юу унгаагаа ячих. За MCG. Сямл циркл. Сёлэ мини. Мессеж самар. Аки. It's өдөрт 8 цаг юм болоо. 8 цаг. PlayStation Gaming-ийг дараалал програмд 16 багийн тоглогч 16 Gaming ойдор машин бүхэлдээ хөмөрчлөө. Сэжүгнэд нь эвгүй орж ирж байгаа бол цирклийн сүүлийн тоглолтын ортож байгаа бол циркл 14 дөрөв хооронд 13 багийн 49 тоглогч. Янардрыг нээд Харлаг амиг XP. Энд. Тэр нийт амар гоё ороод ирлээ. За nice. Данава спорт. Сега Данава.
Заримдаа ярих өргөө дөө. Тэгэл нэг бол ярихгүй шүү дээ. Энд чинь нэг хаяада өөрийгөө амраахгүй болвол дандаа ам хөдөлдөг болохоор ам сүлдө чилждэг байхгүй. Ялангуяа одоо 25 залгуулаад тоглохоор тайлбарлахаар амар ам жилээ сүлдө ингээд бүр ярихад хүртэл өндөрт болоод гэлж. Анаа. Эроникэл. Их зөв дигэр скучкэр стомар. Тактик зөв миний занаас чигсэн тоглох серверыг салгаж байна. Тик зүч юм ташиж штэ минийгэр. Ярекс хрил. Таа. Яжикс. Virtus Pro. Яаж вэ Esports? Яа нөхцөл одоо ингэж тав дээр гарч ирж байгаа. Тоглох гэснээс ч дөрвөн баг унсаа. Одоо л гоё юм болно доо. Яа, харлаг юм. Eins. За тэгэр. Оо дэгрийн 4.6 Xs ингэж орж байгаа. Тэр багийн 3 тоглож rotation дээрээс баригдаа. Дээрээс салууд данаа баг дээр баригдаа унтсан байна. Пирамид. Нан. За тэг зүг миний. Jackson сүүлийн тоглолч үзээгээ Jackson-оос 12 дугаар 11 багийн 35 тоглогчтой. За фэйсбүүк яг одоо бол 100 дэнслүүд ороод Дижибли ажуулаас нь энслүү ороод ирчихгүй бол гайгүй яг фэйслүү анхаарал 100% төвлөрөөд ороод ирэх байх л та. Гадтай фацбис кемерээс скучгийг унгаж хэлж байна. Фэйсбүүк 2 кил.
4 гилээс нь 3 юу нэ. Би Build Sports-оос 11 дөрөөр дараа баг 32 тоглогч. За Face Clan-ы Blitz. Одоо ингэ зүүн дараад Библи. Корн. Хэмнээ 4-6 мэдэн дайва. За Face Clan 5 гил. Эсэг Стафацэс. Энс. Нэг тоглогчтой үлдчихсэн. Жибли 3, Face Bits Squad, Энс 1, Ardлагим 2, Program Bits Squad, Данаа 4, Bits Pro 4. Тааш нүдэн дээр задраа Face Clan-аас 5 гэлт үлдсэн. За Энсийн тэгцүү энэ дэр баригдаад Энсээс 8 дөрөөр дараа 7 багийн 24 тоглогч үлдчихэв. Алеклогийн Бэрил энэ дэр 16 геймиг хил костыг өрөөж байгаа. Сүүл зөрүүдэд энэ дэр 16 геймиг 7 доор өрнө. За ингэ 6 багийн тоглолтын дээр орж ирээд Програмыг урдаас нь Virtus Pros барьж аваад алдсан чигний идэх гэдэг юм болов. Гэхдээ одоо энэ дэр нүг Азийн багууд амар олон баг үлдсэн байна. Чибли Virtus Pro Spyro Battle-аас Perfect гэслүү. Заавчлаар энэ толтондоос хитрхи басаад нөгөө нэг чат хэрэгсээ анзаарахгүй. Цатасаа чатаараад. Анаа Optis Squadra Virtus Pro Optis Squadra Program Optis Squadra Fuse Optis Squadra. Ямартч. За энэ ч ямар ч соло тоглож юм гэдэг ч байхгүй. Яасан сайхан нягтгүй шүү дээ. Меканогийн Virtus Pro Perfect гэсэн. За энэ дээрээс програм орж ирээд жиблийг бараг бүтэн жиглээд гэсэн спир зүрүүлээд. За хүч үзүүлээ ижлаа. Хэдэн тал кил яриад байна. Юу, за спир ой. Ий, хоёрдугаар тоглох байсан юм да. Эргэж ордог фейлдчлээ. Фейс нөгөө талаас нь бодож аваад рэм бага цар үлдсэн. За, тэр нэгэд гоё орж ирээ. Програм 6 дор хооронд. Ардаас нь жиблээ 5 дор хооронд фейс дор унцсан. Фейс ч ой бүтэн чарах гээд байна. Фейс 10 килтэй ороод ирсэн байна. Данава 10 килтэй. За ингэ 4 баг GNL багаас 3 тоглогчтой. Данава. Хүлдээ 7-т төрөнгө болцсон байна. Олон дээр нь фейз өндөрлөг дээр орж ирж байгаа болохоор 2 эсрэг 2. Channel Esports 3 кил.
Фэйс Discord Regional 3 тоглож штэ. Данаа of Discord. За ингээл тоглолтын төслийн чиглэл бүтэн шийд одоо бүгдийг харъя. Энд та. Данаа of Discord Virtus Pro 3. Фэйс Discord. За аль нь Фэйс юм уу данаа аль нэг чиглэлд гараад ирж штэ. Давай билет. За чэнэл минь дөрмийн дагуу яваад өглөө. Virtus Pro данаа дөрөөр ихтэй. Тэрс нэгдэд Virtus Pro руу Phase ороод ирсэн байна. Нийтдээ Phase 11 гэлтэй. Тэрнээ орж ирээ Virtus руу. Virtus Pro Phase Discord данаа of Discord. За илээ Phase Discord за би Phase-ийг дэмжихгүй хаа гэж. Данаа гэлзүүлмаар байна. За Virtus Pro. Virtus Pro. Данаа Phase. За данаа Discord Phase Discord. Дараалал данаа Tech My Energy Boss юу Phase вэ? Данаа өвчтэй. Данаа chicken чичээ угаасаа. Баттын бататар байна те. Данаа байгаа л угаасаа chicken тэл. Данаа of this squad. Өндөрлөг өөр дарж структурыг ялч данаагийн наашаа төрөг давтаа байхгүй юу? Тэгэхээр данаа бол ерөөдөө зүрх. Аны дараа 3 гэлээс бол дөрөв fix процесс 3. Яг став 4 гэл дэвжсэн юм байна. Тэгж онц. Тойргийн төвийг яваад харуулж байна. Тойрог яг энэ дээр дуснаа гэж. За дөрөсөр 3-штай. Нааш угаасаа өндөрлөг барилаасаа физ урууд нь смокоор засаад смок гэж тогтохгүй даа. Нөхцөл данаа болоод 17 гэлээ данаагийн чигтийг үзмээр байна. Зэ. Тэгээ сүүлийн долч сүүлээс онгож байгаа гэсэн салууд спрейд ч хүчээгээд. За данаа Esports 17 гэлдэг өнөөдөр өндрөлт тоглолт гэж харж байгаа чинь. За ингэ сүүсээр дараад өнөөдөр сүүлийн тоглолт 5 тоглолт орцгоё. Өдрөлтөөр өртөө үзэгчнээс хэлээ жоохон залхмаар байхдуул ороод ирлээ надад бол. Аналистуудтай хэрэг сонсцоо даа.
Finally, we have EU, EMEA hold, the stranglehold broken here by fantastic. I love to see it, especially since it's South Korea and South Korea. As we continue things on here in the weekly survival, I've got Clover as well to talk at this one. And this Fort Knox, they were holding it down. Powerful and strong here, Clover. Great stuff by Danawa. I mean, yeah, you can't argue that that was a team that sat in a compound, turtled, and did nothing. Danawa absolutely held off multiple team crashes, multiple really just kind of long pushes. I mean, that GNL fight felt like it went on forever. That they have not only all those kills, but a shiny chicken dinner to go with it. That's right. Elvish looking at how Danawa's holding this down, and I mean, especially even towards the end here, FaZe had really nothing in terms of an answer against the position that Danawa had, especially considering that the center of that circle is down the ridge. So what are you supposed to do? Yeah, look, I mean, they certainly had their practice defending it, didn't they? It was just one after the other. I think the first team that crashed Danawa was New Happy, and when you saw them convincingly just dispatch them, you thought, all right, maybe Danawa is on for a pretty good game here, but I didn't expect that they would have to deal with, like, what was it, like, ended up being like 3 or 4, maybe 5 teams, inevitably, that were trying to sort of breach that compound that Danawa was holding. You know, ultimately, there is an element, you're going to have people saying, yeah, there was a circle feed, blah, 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 but I think Danawa, by no stretch of the imagination, were able to earn that one with all of the hard work that they put in. And to the point about FaZe, yeah, I feel a little bit sorry for FaZe because they were doing just as good of a job, but in a different fashion, right? They were working their way through the outskirts. They were really playing edge. They wrapped so perfectly onto that fight where Buriram was up against Ghibli, and they got there at the perfect time, just, you know, cleaned that one up. It looked fantastic. They were able to deal with Virtus Pro as well. And you really think in any other situation, FaZe just goes on to win that game, but Danawa just a little bit too good this time. Yeah, definitely so. Definitely. FaZe obviously down towards the southern side of this as we see Gustav's numbers coming in as well. They were very much so sweeping, but let's head to the interview. 팀의 기세가 이어지고 있는 가운데 드디어 대한민국의 다나와 e스포츠가 이번 판 치킨을 가져갑니다. 저는 렉스 선수와 인터뷰 나눠볼게요. 승리 축하드립니다. Congratulations. 오늘 너무너무 잘하셨습니다. 사실 1매치, 3매치에서 계속해서 GNL e스포츠와 랜드마크가 겹쳐서 초조했었거든요. 1매치 때 GNL에서 다나와의 랜드마크 학교 아파트 쪽으로 왔을 때 그때 어떤 대화를 좀 GNL 하셨을까요? came to take over your favorite hot drop landmark, school compound, otherwise known as school apartment in Korea. What do you reckon? 이동하자고 해서 파밍 지역을 좀 이동하고 바꿔서 이제 진행하기로 했어요. 또 3매치에서는 정말 랜드마크 빠지셨더라고요. We decided to move as we go along, and we didn't want to hold on to the landmark. 설명도 조금 더 자세하게 부탁드릴게요. Was moving to very peer a part of the strategy. 이제 페이지 선수들이 다 내려와야 하는 상황인 것 같아가지고 이제 받아 Yes, 먹기만 that's 하면 right. 되겠다라고 다들 생각해서 이제 내려오는 걸 받아 먹기만 했는데 치킨을 먹은 것 같아요. 그때 구스타보 선수가 내려왔을 때 딱 승리를 직감하셨을 When 것 there was a 같아요. match, when there was a one-to-one match between the FaZe clan, what kind of situation were going through? 굉장히 행복하시겠죠? When the circle was 네, 좋습니다. enclosed to us, we knew that other teams will come into the circle, so we just killed off the others and got kill points and win the chicken dinner. 정말 파괴력 있는 모습을 보여주셔야 할 것 같은데 You look very calm, but you must be very happy. Yes, that's right. 저희가 좀 많이 저조한 모습 You guys made into both weekly finals, but currently at 12th in the placement table. What is your determination going into this week's weekly final and a message to fans? 네, 정말 렉스 선수 오늘 너무너무 승리 축하드리고요. 얼른 가서 승리의 기쁨 팀원들과 함께 만끽하시길 바라겠습니다. We've shown a meddling performance in the first week and second week, but we'll try our best in the third week, so keep on supporting us. Thank you so much. 는 한국 팀이 치킨을 가져가게 됐고요. 오늘의 마지막 매치가 이제 남아 있습니다. 과연 이번 주 위클리 파이널로 가게 될 마지막 팀은 누가 될지. Great to hear from Danawa here after their victory, and considering I think their potential here in this tournament as well, as previously mentioned, 12th currently in the overall standings, but I think there's still a lot of room here for a wiggle
for Danawa. I mean, we've seen them. They've been taking fights against the best of them. I've seen them against, well, constantly GNL today, by the way. I think 3 out of the 4 games they eliminated GNL. But obviously, in the past, we've seen them against Virtus Pro, and they're able to deal with teams pretty handedly. Yeah, I was going to say, I think when they're a team that's getting hot dropped, then, you know, they sort of do fly under the radar a little bit because they're, you know, inevitably losing 1 or 2 players here. It makes your rotations a little bit delayed. You lack the time to loot as effectively when you're sort of caught up in those early game fights. But when Danawa seems to be able to play free, they want, they're actually a really, really solid team, and they're definitely evidenced in today's games as well. And I'm quite confident that they're going to do pretty well when we do get to those weekly finals as well. So I'm, yeah, look, I feel like they're a bit of a dark horse in a way. You know, they're not one of the teams that we really have up there in terms of, yeah, I think this team is going to win the whole competition. But, you know, if we get to a couple of weeks' time from now and Danawa's walked away with the championship, I don't know that too many people are going to go, oh, you know, that doesn't really fit too much. I think they've definitely been putting in work here. So I'm quite impressed by what I've been seeing from Danawa. Not too bad. We know that they're able to hold down compounds and take those fights. Never mind the long-range fights that we've seen from them. Again, a little bit unfortunate for FaZe. They really had nowhere to go, but Danawa is going to be happy with that one here as FaZe. Yeah, you can see it in their faces there after this Danawa victory that FaZe knew that they were stuck between a rock and a hard place here, Clover. Yeah. I think... I don't know if we have quick time for that. Maybe when we get back, I can deep dip into that a little bit more because I do have so much I want to talk about for FaZe. All right, well, time for a break, it does feel like, and then when we return, one final game here for today for our first day of the weekly survival. Drop back. 당신은 눈을 감고 게임을 하고 있습니다. 나 죽인다고 이 게임이 끝날 거라고 생각하나? 천호야! 너 이사에 왜 왔어?
期待就是能跟国外的队伍交手，然后学习一点经验，然后拿个好成绩。我们优势是我们都很开心。你碰到我们，等着被我们揍吧。其实有点草莓底气啊。希望粉丝们能多多支持开心战队，谢谢大家。开心面对一切。开心我操！3、2、1，开心面对一切。One more game remaining here for our first day of weekly survival, for our final weekly survival, in fact, before we actually get on into that weekly finals a little later on down the line, as we have Kaishin going to be entering the lobby. But before we get to that, we were so abruptly silent as we take a look at the overall situation here throughout this weekly survival, and we have still to talk about FaZe here, Clover. Yeah, we did, because I wanted to just kind of bring up a good point. FaZe coming in today, they're playing good. We're seeing what we need to see from FaZe. A heartbreaking into not winning versus Danoa. We could really break that fight apart for a really long time. But the thing to think about is moving forward, again, they have that entire eastern side, Milta, for free if they choose to play it. As we go back onto Erangel, that could be a big start for them. It's something that I've got my eyes on. I feel like today is the day for FaZe. The story of today really has, apart from Danoa, of course, taking this game, it's been EMEA, EU, how they've been playing things out. They've been dominating things. But we turn our attention over towards Kaishin Esports, who now come into the lobby after seeing FaZe. Just kind of scramble things out there. But Kaishin here, they had a ridiculous situation happen yesterday, Elvish, to get themselves to this spot right now. Yeah, that 1-on-3 right at the end of the day from Yuppie. I mean, it just makes such a big difference for them in terms of the standings at the end of bottom 16. They would have been potentially sitting in 11th place had they not got those 7 points off of the 3 kills and then the differential between second place to first place, the placements. So that has given them oodles of time in comparison to try to qualify through to the weekly finals here, rather than what it could have been. So yeah, one big clutch makes a big difference, and hopefully with Kaishin they can put those games to good use. They are definitely still needing a lot of points out of these weekly finals. Kaishin showing that they can play in the heat of the moment. Can they do it now? It's the final game of the day as we head over to Porosaurus as well as Toby to bring you all of the action of Erangel. 지향의 сүүлийн тоглолт. Та зөөр тавд тоглолт.
За наваагаас хойш гоо сүйрдэ. Шяал. За стопка дэж болж байгаа бол ноо дэр хайшин. Хайшин. За Virtus Pro. Жинэл. Assocation Esports. Сталбрын за Virtus Pro. За би бил спорт. Тийм байл үү энэ ч та хордон тоглолт эхэлчихэв. За хамтлаг амиглал Costic Space уужвал өрхөдөө. Библ спорт. Библ спорт 5 SSG Virtus Pro програм жинэл MNPL Projects Instant DIG MCG Player settings type 400 vertical нэг general target төтөч Cobra. Кайшин Cobra. Яачсан Минг ёо Мингийн бэрэл Chicks SSR-ыг салгаж аваад Яны веб басны толч нөхлөө тэр дорн үзчих дууртай байна. Япи За Chicks 3 тоглогчтой болдоод хамгийн ихний гэлэг бас юм байна л да. Я второй код марк Smash Mirror.
MNPL Esports дэвшлээд Вирам сагрын тийшээ орж ирж байна. Нэг мапи. Space Station-ийн ротол sharp shot 4K. Тэрэлс нэг код марко smash. Зайлын rotation дээр нэг цэвэрхэн байлдаанууд байна уу ч. SSG. Space Station Gaming. Circle Gaming так хэвлээ. За тасгийн бэрэл Virtus Finish every You Savior Who is all this? Savior Space Station SSG min Arad Gaming Арад Gaming хэлэх бол Space үжиг X AIDS Is client to stuff out with 6 Ist klar? Tja, jetzt zu stuff out with 6 Savior Илвест Express шүү. Зя дараач үйдтэрэг. Зя харц дөргийн төв Chinatown үлдээ.
MCG. SSG. Ямиг Зипинг 2 Бурирамын 3 тоглогч байгаа. Ойя, за Бурирам 16 хооронд. За нэг апибагс эхний сквад оноож аваад нийтдээ нэлээд цэвэрхэн өндөр гэлтэй гараад ирсэн. 15 багийн 55 тоглогчтой. Винчтэй өөрхөн тоглолт гараад ирсэн. Савьер, Джексон сүүлийн тоглогч. За. Хөдлөхгүй болол. Хагасан зөв тавиул самарлинг дөө. Space Station генератор олдсон sharp shot. Хагасан зөв тавиул самарлинг дөө. Phase Яард дөр гэмартаж төвн хэдсэнгүй энэ ч ямар гоё юм 15 баг тараад. Яа чаны тавын уртлын хэсэг жижигхэн компаунд налуу байрал дээр 3 дөрөг. Чаны мапэ эзэнгөөс нөө чайда тавлаа орж ирээ барьнаас ч. Машин матчник. Экспен машинээр савлаач. За спрей орж ирээ. Сүүжигийн 426 спрей Assocation ландриныг ураж аваад. Дарамлуу гейминг. Илко X space сүүж. Хамтлаг гейминг. Зайс. Күчтэй зайн баг баларч энэ давтан багаараа. Эцглан 15 баг дэвчээсэн тоглогч. Яг одоогийн байдлаар бол Кашинаас нэг тоглож үлдсэн. Энэ дээрээс Regional League Feeds-тэй тоглож байна да. Feeds мөн тоглож ихтэй нэр муу хаалтсан да. Ядяжгийн Spark шинэ боор PGC Esports-ын код марк үзээд Metrolus мини. Ядяжгийн шинбой.
За Chief Disco Drive, BBL Sport Disco Drive. Virtus Pro 2 тоглогч. GNL 3, Niva Pip Disco Drive, Mad 3, Pair of Disco Drive. 지향에 들어치 들어가래. 지하 다르친 들어. 지하철 부착 шотдаг даа яг одоо замын барил MCG болон SSG Nuapi гэсэн 3 богд боломжтой төвтэй л ороод ирсэн байна төглөө. Sparking. За мэдээлэл Civil Sport-ын тоглогч. Сямалтрат Civil Sport-с иж 2 тоглогч төлөвлөсөн. Pero ч то өөр баг удаж байгаа дөөрөө зөрүүлээд нагнаач барууч байгаа. Тажинэл тасси. BBL Sport код марко. Эгдо. BBL Sport TV. Американо. зэрэглэн. За энэ channel багийнхныг MCG-ийг капчиж унгаад channel голдносоо бай бай. 13 багийн 33. Чавес клан. Игэр. За дяжиг Sparking 13 дугаар оронд 12-31 тоглогчтой. Энс. За дөрөв шиг дараагийн 5 дахь гарч 22 шиг. Оо эдчээ. За фац үсүүлэн хэлэг үзээгээд энэ суугийн 12 дугаар оронд 11 багийн тоглолт үлдчихэж байгаа. За Virtus Pro. Dolens Lawyer. Сиатарын нашаа Chinatown хаж бодолдог. Дад яг нэг FP боломжтой. Тат дөрийн төв. Large. За фейз сүүлийн толж фас үзэг үзэж яваад энэ дэр фейз чинь бүтэн болзоо. Virtus Pro багш хойд болчихлоо. Зэгээр Sport Spirit дургаач хөдөө. Яа тэрний дээр орж ин доо. Живли. Аранлаа шүү. Virtus руу баттууланс. За илүү яа дахиад дэш өгснөө.
За Mad Clan-ыг хэл. Өөр салаад тоглож. Оо, замич. SSG-ийг Alt+2 баригдаад per өдөр баригдаад онцсон. Virtus Pro руу унснаар Virtus Pro-г хайрг болж байгаа. За ингээд дөрөв нь бол UAP чинь MSG нийтээс айлыг нийт гээд нөө. За Space Station. Space Station гэх charge bot. За нэг Superman догны тоглолтноос. За талтар орнд ч. Ромогийн 15. Pero Мигж. Аранлаг аймагт бол 6 дугаар хооронд. За ардаас нь шууд Pero 5 дугаар хооронд орж байгаа бол SSG 4-д орж ирж байгаа юм уу? За тийм ээ SSG 4-д ороод 3 багийн тоглолт Ghibli болон Circle Gaming New IP гэсэн 3 баг бүтээс кодоор үлдсэн байна. Тоглолтын төгсгөлд. Ай. Библи. За Ghibli. Аль нэг чигтэй гараад ирж. Сяли. За Ghibli бүтээсгүй дарамл циркл. За хаста жинхэнэ яг тоолд гарч ирж байна. Гэтэ өнөөдөр ихтэй өдөр ихэд чинь Rod дөрөв дээр топ 4 мөрөлдөд шүү дээ. За Ghibli бүтээсгүй MCG UAP. Зя 7 дотор хараа. Ghibli өндрөнд олж харуулж байна. Ghibli бүтээс квадра, Circle бүтээс квадра, нэг бүтээс квадра. Яны өпилө Чайна тоолоод тарагддаг ч та. Үчтод линктүү даг 2-4 кил хийсэн ч багы бүтэн карацаа явж шүү дээ. За амар.
PGC-ийн бэрэл. Циркл 3 тоглогчтой. Ghibli 3. За Ghibli 3 биш яа хуцж чинь. 3-д чинь. Squad рамл циркл 3. Нэг авт битээ squad. За Ghibli. Яа, 3 багч нэгт үзэж чинь да. Угаасаа энэ чигэнц нь Ghibli final руу явах болохоор бас нэлээд нэгт үзэж байна богд. Нэгтэн барьцсан байна. Окей. За Ghibli. Я Ghibli. Ghibli дру. Ghibli. За стас жинхэнэ найдвар гаргаж ирээ студийг дуусгах гэдэг юм да. Ghibli сквадра. Циркл. За. 아이고. 들어가대. 민지. Ghibli тоглогчтой. За Ghibli хоёлаа. Зээл. Ghibli хоёр тоглогчтой. Заминг яг тэрний татгаж яхад нь ламбуу ноглаа ээжлаа ламбууг. За ламбуу өөрийнхөө боолын дээр унсан баха. За ингээл төрүүлж Ghibli явуулаад байгаа шүү. Яа мөлцирхэд идэх гэдэг шүү. Хоёр хятад өгөлдөж. Нэг би бас идчихсэн. Нэг пивтэй сквадрон бол циркл 3 тоглогчтой. Сюда. 야, 누가 B. 잘 харчлаа. Ичсэн амар спрей. Спогнес хад. За өөрөөс дөр new IP баттын чек юм байна л да. Самар л нэг клач хийхгүй бол. Юу лаа нэг new IP ууртаа нууртаа ч та минь 9 жилийн эзэн байна.
Яа нэг мап ихний өдөр өөрөө чиг гэнтэж шүү. Зөө танд бол амар уутай зүгээр. За ингээд танд бол дуусч юм да задаж нэмэ би чиг гинцнэр. За ингээд өнөөдөр ихтэй 5 чиг гинцсэн баг тодорхой болж байна. You were close. New happy. Yes, they get themselves a final victory here.